Hello, 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 hello. Bananga, welcome to the International Women's Day takeover on Chimbugwe Live. Send your friends a message, share it to a friend, share it with your mother, share it with your auntie, share it with your cousin. Tell the world we are about to start. Tonight is going to be a full packed evening. We have taken over Chimbugwe Live. Hey, I'm so excited. We have taken over tonight. The women have finally decided to take over. Banange, welcome. Patricia, Millie, Juliet, Sarah, Martha, baby Jamie, Margaret. Banange, welcome all of you who have come on so quickly. Wow. Listen, tonight, I'm just waiting for a couple of you to come on and join. Share, share, share. Don't forget to set your notifications. Don't forget to go on YouTube and subscribe to Chimbugwe Live. How have you been? How's your week been so far? How has every single woman out there in the world today? It's our day. It's our day. It's our day to appreciate ourselves, appreciate who we are, appreciate the work that we do. It's our day to talk about what's going on. But it's not been a good year for us so far, ladies and gentlemen, who are listening on this live. Tulimu struggle. Nayecho nagamba trino chichusa, we are in a revolution. So now I'm calling all the women in this revolution where we are removing a dictator. Banange, welcome to Chimbugwe Live. Ngenda kutranga okwogera oluzungu n'oluganda tonight. I'm going to try and speak as much Luganda. Naye ninawana abakyala abagenda okwogera mu Luganda, mu Luzungu, kyonna kye mwagala. Kati, how are we ready? Class, welcome. First and foremost, I'm going to invite our UNN ladies. Naye musharinga. Katusoke tulabe ana sharinga. Let us see to make sure everyone is sharing, so we can get started. Okay. First and foremost, ladies of the UNN. This is our UNN team, by the way. All the women coming one by one. I'm going to allow them to introduce themselves. This is my beautiful sister, Sophia. Please introduce yourself and tell us who you are. Put on unmute. Can you hear me? I can hear you. Hello, everybody. Tusanyuse okubalaba ku Chimbugwe Live. I hope we'll do it justice. Mwena. I hope that you've taken time to understand your worth. All the women, shout out to all the women beyond Chimbugwe Live, everywhere in the world, wherever you are. I hope you have taken it all in about what you're worth. So happy Women's Day. And my name is Sophia Sebi, and of course I'm part of UNN Chimbugwe Live, and I'm hoping that we're going to have maybe some fun, at least, even if I know we've been in so many sorrows, but today is a day to enjoy ourselves, and I suppose also say to ourselves, I have arrived. I am worth it. I can do it all. That's right. Thank you, Sophia. Next, we have our beautiful Dee. Welcome, Dee, to the panel tonight. Abantu bagamba chinyabo. Myself. Banange, unmute yourselves, please. My names are Desire wafa tugenzeeko baba abadda chao. Okay, ladies and gentlemen,
Welcome, welcome, welcome. There's Desire. Camille. Hi. Hi. Bana nsanyuse nnyo kubalaba, nsanyuse nnyo kuba wano. Today is International Women's Day, and I'm happy to be here. I'm part of the UNN team at Chimbugwe Live, and nze introducing myself. Sina bingi nnyo to say about myself, but I would like to dedicate this day to bamama bonna bonna bana Uganda abali emitale w'amayanja nga bakolera abaana baabwe Uganda. And just like a flash forward to what's to come, like to all the mothers back at home as well. All my strength, all my love, I got it from my mom. So njagala kutumira ne mama wange, and on this day. Webale nnyo, webalire ddala Desire. Next, we have Habiba Sebi on the panel tonight. Welcome, Habiba. Please unmute yourselves as soon as you come on the live. Hello. Muli mutya bannange, nsanyusa okubasanga, and I just want to say kuliko olunaku lw'abakyala olulungi, kansuubire nti muli bulungi yonna gye muli abakyala naddala, and you're enjoying yourselves. Webale Habiba, who are you? Can we have a proper tell, because Yes. Desire yebabadde bamumanyi naye Habiba, this is our Okay. first time on Chimbugwe Live. Tell us where Yes, you're calling from. Amanya gange nze Habiba Sebi, and I'm from London. Ndi Munnayuganda, mukyala mu Nubbi, ndi maama w'abaana basatu, ate ndi nasoma public health, kale ndi ku Chimbugwe Live and UNN team, mpola bwentyo. Webale nnyo Habiba. Kakati nina akayimba kenabadde njagala tusooke nako. So can we please play our song dedicated to you, my fellow ladies? Welcome this evening to Chimbugwe Live. Bannange ako akayimba mbadde nkabaweereza bwenna abakyala baffe. Mbadde njagala okujjukiza ffenna moment eno gye tulimu. Saagala tumulowooze nti nno tuli wano okucelebratinga nti tucelebratinga okukyakala. Abantu abamu tulina okwetegeera kye tuli. Women play a massive role in the society all over the world. And a day like this, such a time as this, mu bintu bye tuyitamu mu Uganda yaffe, bannange twagala kujjukira abakazi abayise mu mbeera embi ennyo mu campaigns zino. Abakazi ababadde abakaaba abaana baabwe. Tugamba our mothers, we are heroes. You have a hero in you, lady, wherever you are. N'oyo omukyala ali ku side road, ali n'akatale kaakati n'akola obusente bwe obutini. Abo leero bwe tujjidde. Bannange okugamba nti nno tumanyi gye muli, we are appreciating you. Era tumanyi we tujjawo omusajja ono Museveni, abakyala tugenda kubeera nga tulinako ekintu kye tukola. Kubanga leader waffe abadde takola ki? Ashowing eno nti akola bingi, naye twogere ekituufu. Omukyala Museveni tasobola kubeera mbeera z'alina ne tubeera mu kino kye tulimu. Because remember, in all of it all, I want everyone to remember, we are here to remove a dictator. Era leero tetuli wano kwogera bwogezi naye kuzzaamu abakazi amaanyi, okubajjukiza amaanyi ge mulina okukyusa embeera gye tulimu eno.
nze njagala kutandika kuheadinga nti bannanga abakyala ffenna twekolemu omulimu naffe ng'abakyala. Women can change our nation. With that said, there are some ladies who have not been able to come on this panel tonight. Naye nga nabo balina ekintu kye bwagala okwogerako. We have one of our law consultants in the UNN team, Bamita Hanifa. We have another lady who is Vicky, who is amazing, and she deals with the youth and she works so powerfully with the youth in Uganda and here, and is also a lawyer. We have another wonderful lady. Vivian is one of our ladies who are writers. They're in the investigation team. Ne Vivian bannange emirimu gye tukola kubanga twagala kukyusa Uganda yaffe. Kati mbadde njagala nammwe mubamanyeeko abakola ne Chimbukwe. We also have other writers, Banange. We have Sandra. Listen, the team is massive. The team is massive. We have our beautiful Carol. Okay. I mean, these are ladies who are got their own lives going on, but they have sacrificed their time. You know, Carol and Sandra and Vivian and another lady called Kev. We also all come and we work together to write and bring you the stories and support the team to make things happen. We have a well-being team, which I'm going to go on to next. So that Laws and Sarah Gabaimiridewano Intali Eka. Just the Romulabie Kabam. Kakating time later on Jagala Sagala Kubera one for you with you guys too long. Jagalang Mufune Supu Lunjidero Mugende Mwebake. Kakati Hanifa yabakoledde ka video. Katngenda ka playing for you. So I introduce you to one of my UNN ladies called Hanifa. My name is Hanifa. Today is the 8th of March 2021. Every year, International Women's Day is celebrated on the 8th of March across the world. I am proud of being a woman, and International Women's Day is the day we celebrate being women. It is the day that everyone shows their appreciation, their love, and their support and respect towards women. A woman is indeed a beautiful God's creation. This is due to the fact that all great personalities are born from a woman's womb and take their initial training from a woman, which is why people show respect to women in their lives. This year's Women's Day message is choose to challenge. It is indeed from challenge that comes change. So as women of Uganda, both at home and abroad, we choose to challenge the narrative of being kept in the dark or being kept behind when it comes to important matters of our country. As women of Uganda, in all our capabilities and in all our positions, our involvement in this revolution is very fundamental. We are strong people who do everything with dedication, courage, and love. By getting involved, we are choosing to challenge. We are shaping the future of our country, the future of our children and generations to come. As we take notes from women revolutionaries such as women in Sudan, which women have taken change in their country, they've gotten actively involved in the politics of their country, and indeed change has happened in these countries. We choose to challenge the dictatorial regime in Uganda. We say no, or we challenge the rampant abductions, the rampant killings of our children, our brothers, our sisters, and our mothers. We choose change, and we choose and shall continue to challenge. From the team at UNN, we wish you all a great Women's Day.
for God and my country. Thank you. That is the beautiful, beautiful Hanifa, all the way from Australia. We have next our wonderful poem Sophia is going to read from Vivian, who is also one of the ladies on the panel. Hello. Once again, mbalamusiza nnyo mwenna baliyo. So this is a poem Vivian, who is one of our writers, very, very kindly for this International Women's Day. So I start. The one called She. Sophia waffe bannanga alabika afunyemu awo obuzibuzibu ne network ye. D, woba ogirina awo, can you also read it out for us if you're able to, while Sophie sorts her network out for us, please? Okay. Bala abakyala bange balabika batya kati nze ngenda okujoogera. Kale bakyala bange mukwano gwaffe Vivian yawandiise poem. Okay, Diwuno. Hi. Unmute yourself for me. Yeah, I was waiting to go on live. Perfect. Go for it. I can go ahead and read it. This poem was written, as Sarah said, by one of our team members. So the poem is called She. A dark cosmic being, a sight, a goddess, a beauty so supreme. She's a strong in every song, a mother, a protector, a force so intense, springs forth life and death. She's both fire and ice, a wild storm, a tsunami, yet soft as a feather, a love so divine. She's a teacher, a warrior, a fighter, a rebel, the Ashantewa of Ghana. She leads in battle and wears the crown of freedom. She is a woman, Vivian. Oh my God. Banaye mukawuliddaako oba desire soko tuweemu ka interpretation what Vivian is, the message Vivian gy'abadde awandiika mu kapoem ako bambi. Yeah, so when nasoso gisoma is ekintu kimu kye twerabira about abakyala, especially African women, is tubadde we have always been involved mu politics za amawanga gaffe. We've always been fundamental and tetuli kintu kimu, tuli bintu bingi, you know. We're soft when we need to be soft, you know, we're vulnerable when we need to be vulnerable. We're strong when we need to be strong. So much is required of us. Owaliwo omusajja, sina musajja, but engero zigamba mbu tulina elements nnya mu nsi. Air, wind, fire, and land. Katonda yakwata ssatu n'aziwa omukyala, then emu n'agyesigaliza. Yatuwa omuliro, n'atuwa amazzi, n'atuwa ne land. Neyesigaliza air. So tuli very versatile as people, and that's what we give to society afe. So from this poem from Munafe Vivian is where a lot is required of us, but also we always produce even more than what's required of us. That is so powerful. Banaye abakyala kansubire mubiwulira bino mujjukire twetegeka, twagala leero kati kubazzaamu ku maanyi ago ag'abakyala nti twetegeka tulina gye tugenda mu Uganda empya. Tulina wano guest eyazze. Oh, she's a wonderful, I was reading her profile and I was amazed as to some of the things that she has been doing in our society. And she's just amazing. And I want to just give you a little bit of a background about our next guest. About our next guest.
Her name is Miss Lydia Natoolo. Natoolo. I hope I said it right, Lydia. Oh, that's beautiful. She's got such a wonderful smile. Before Lydia speaks here, she is the vice president, ladies and gentlemen, of Ugandan North American Association. She's president and CEO of a non-profitable organization called Love a Community. I was viewing and I was going through her website this evening, and I know she's not ready for some of the questions I was going to ask her. But don't worry, Lydia, tonight is the night for women. You are a strong woman. She's educated. Her background kwegamba kamuleke naye ababuulire kyali ne gyava ne lwaki agambye nze njagala kujja wano ku Kimbugwe live nga bwe muteekinze over abakyala nange nina ekyenneetaaga okugamba ensi abakyala baffe mu struggle eno. Lydia, welcome to Kimbugwe Live. Miss Nas, how can I actually say thank you? And Mr. Chimbugwe, how can I say thank you for having me today? Lydia Natoolo, ge manya gange. Nyinza atya okwebaza kubanga mmanyi wano twogera mu Luganda. Ndi mwana azaalibwa Uganda, nazaalibwa Kasubi, oba simanyi abali wano mwazaalibwako e Kasubi. Wali ku Masiro, kabaka bwe bamutwala okwebaka. Nazaalibwa nina tata wange Mwai Mutagubya. He was a strong man. Era buli omu aŋŋamba, you're your father's daughter. Tata wange yagenda n'asoma amateeka in Oxford University. Naye tekyali kyangu nja kubazaayo. When the missionaries came, njagala kugamba abantu lwaki njogera oluzungu nange. Let me go back. Mbeera mu Irvine, California. Nze Lydia Natoolo. Lwakuba Miss Nabs already introduced me. Ndi mwana wa Buganda. Njagala nnyo my origin. Naye ate lwakuba mbadde wano emyaka 2. Ku lugendo lwange mujja dutegeera terugenda kuggwa leero. Era nsuubira nja kukomawo. Naye lwaki nzize leero? Nzize leero olw'ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. Naye olw'okwagala okubategeeza lwaki nzize wano. Naakamala okusoma mu university wano wembeera mu Irvine. Musomye degree 2, emu ya biology, emu ya political science. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki osomye biology ne political science. Naye lwakuba twerabira nti amateeka gano when it comes to politics, obufuzi bw'ensi, ate obufuzi bw'ensi bwe tuliko kati mu Uganda yaffe. Kyekyo lwaki ffenna kitukakatako okubeera nga naffe tumanyi kyekigenda mu bufuzi. Kyekyo lwaki abafuzi baffe bajja ne bakola ebintu ffe nga tuli mu nnyumba ne tugamba lwaki tetulina amasomero agategerekeka. Lwaki tetulina amalwaliro agategerekeka? Lwaki tetulina businesses zitegerekeka? Lwakuba tulina abafuzi babataddewo buteesi. Kati nze Lydia Mukama yampa omukisa ne nzija wano mu Amerika. Ne ŋŋamba ate najja mwana muto njogedde emyaka 21 emabega. Ne ŋŋamba nze Mukama mpadde omukisa. Naye emboozi yange okujja wano eyo njagireka for today. Okukula gye nakula, okugamba nti nakula ku mapeera erusaze, era yoba omuntu yenna ali wano ategeera bwenjogera nti nakula mapeera lusaze. Nakula wa Mwami Mutagubya. Babuulire Lydia. Babuulire bategeere gy'ova okutuuka awo w'oli. Basooke bategeere. Tugenda bagamba tonight. Wano ndi vice president w'ekitongole ekifuga bannayuganda wano mu America ne Canada. Bakiyita Uganda North American Association.
UNA. Abasinga abali wano balabika bakimanyi kubanga kibaddewo emyaka 3-4. Babadde bajja mu UNA. Badde bajja ne bakyakala. Nange nali muto najja wano emyaka 21. Muganda wange n'antwala. Ne mbeerayo. Ntuuka awo gifuula emyaka 5. Ne mpulira nti waliyo abaana mu Northern Uganda be batta ababonaabona. Omwana omuzungu yaŋŋamba nga ndi ku ssomero. Actually, nali ngenze ku Harvard University. Nali mbeera Boston, Massachusetts. Those are the states. Ndi California, naye nali Boston. Nali mbeera mu Boston. Naye ne ngenda ku mukolo at Harvard University. It's one of the most prestigious universities in entire world, I might say. Naye ne wabaawo omwana omu ajja n'agamba waliyo olutalo mu Uganda. Nze ekintu ekyo kyannuma. Kubanga nali nvudde Uganda, ng'olutalo siwulirangako. Abasinga kufa bali mu Kampala. Kubanga I take, like, wembeera Wakiso district, e Kasubi. Kati ndi mu America, omwana omuzungu najja n'aŋŋamba waliyo olutalo e Uganda. Ekintu ekyo kyannuma. Kubanga ffe abaali beyond the northern part of Uganda, we are literally protected. Twali tugenda mu masomero, olutalo luwedde, abamu ku ffe twazaalibwa mu lutalo, naye ng'abamu abali emyaka gyaffe bakyali mu lutalo mu Northern Uganda. Naye ne tuyita mu myaka egyo gyonna gye nasomera, amasomero gaali mangi. Natandika Aga Khan neefuuka Aga Khan kubanga nzaalibwa in a family mu maka. Nze mwana asembayo mu baana 28. Waliwo era abuuzizza wano tribe ye eri ki? What's your clan? Nze Lydia Natoolo, neddira nte. Muwulidde bannaaye? So, bayinza okumbuuza tribe. Are you a married woman, Lydia? It's a rare name. And that is where the story of a woman begins. Erinnya lyange senga wange, I was told, senga wange yali ngagenda kufa. Yali alina breast cancer. And I believe waliwo bino ebintu ebyennono. And that is where I'm going to. Lwaki Lydia natuuka ekiseera ne ŋŋamba njagala kubeera musawo. Senga wange. Yogerako awo Lydia awo tudde tuleete ku bakyala abalala. Sooka oyogereko awo, it will go into my next segment. Right. Why you entered into medical. Senga wange yali on the deathbed. Maama ng'ali lubuto lwange n'agamba oyo omwana gwe mugenda okuzaala mutume Lydia Natoolo. Kati leero I search my name. Bwe bamala okulintuuma. Natoolo means a warrior. And it's a rare name. Tolisangangako wonna wonna mu kika ky'ente. Bantu batono nnyo abalirina. Mu kika ky'ente tulina Nabakooza, tulina Namata, tulina Lukyamuzi, Kakooza, awo baganda bange, Katongole, be baganda bange. Tweddira nte etaliko mukira. And again, just like my name, n'ente etaliko mukira, it's rare. Kati, senga wange bw'afa, Lydia ne banzaala. Ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso awo. Nzize mu America, nnyinza okukomawo ne mbabuulira lwaki najja mu America oba jja n'eyo. Kubanga ndi mu America, Mukama mpadde omukisa. My introduction is ndi Vice President wa Bannayuganda wano mu North America. Naye ate nze nsitula n'ensawo ya Nnaabagereka. Nafuna omukisa ogwo wano mu California. Eyo nayo ngisitula mu butaka wano e Buganda ewaffe. N'ekirala kyenkola non-profit yange
omukyala Nabs kyayogeddeko emyaka nga 6 emabega nawulira nasoma actually in monitor nti waliyo eddwaliro mu Atuturi Hospital. Anybody here omuntu yenna ayinza okugenda n'akiraba oba n'akisoma nga tewali mazzi mu ddwaliro for 3 years. Ekintu ekyo ne kinnuma. Ndi already in America. Nali nakabeerawo emyaka nga 14. Ne neebuuza najja wano ne ntandika okukola mu malwaliro, emirimu gyaffe, okola mu nnyumba z'abantu, olabira abalwadde, ogenda mu malwaliro, naye at least amalwaliro galina amazzi. At least waliyo eddagala. Naye n'osoma nti teri ddagala, teri mazzi mu ddwaliro. Lydia ne nkwata obusente bwange bwe nali nnina n'emikwano gyange ne nzija Uganda. Nali sikomangawo Uganda. Naye natuuka ku airport ne ngamba maama nzize naye sizze kulaba ggwe maama. Waliyo eddwaliro lye baŋŋambye terina mazzi. Nina okugenda mu ddwaliro eryo. Ne nvuga almost 10 hours ne muganda wange. Ne tugenda mu ddwaliro eryo. Ne tutuuka mu ddwaliro eryo nga kituufu tewali mazzi. Abalwadde balina okukima amazzi. Waliwo oluzzi, literally crossing the highway. Abamanyi Atuturi, abamanyi Kumi district. N'otuuka n'olaba nga abalwadde beebaka ku ttaka. Bw'oyingira mu ward, beebaka on the floor. Abaana 3 beebaka ku kitanda kimu. Waliyo omusawo omu ajjanjaba abalwadde abajja mu ddwaliro, almost 600 of them. Ate eddwaliro lisavinga 7 districts. Bino ebintu sibyogera okugamba mboba I'm shaming the government. Naye njogera kubanga mbimanyi. Lydia. Nabirabako. Lydia. Njagala oteekereko akapooza awo awo woogenda okugenda awo njagalawo ko tulina also some footage. Is that the one that you're talking about? The footage. Yes, ma'am. Exactly. So just hold on for me. Njagala ojjaka introducing at some point. Kati kye tuba tugenda kukola ngenda kuyita some of the ladies. Banange, this is Lydia. You have met her today. We welcome her on the show. She's part of the panel tonight. Agena kuberanga ali naffe. Kakati njagala tuyingire kati programu ye nyini yonna abakyala nabo babeereko abalala babeereko ebyokwogera. Naye nga sinnaba kutandika. Njagala mujjukire kye tuliko. Mujjukire lwaki abakyala twetaaga okwekolamu omulimu as soon as possible. Mu mbeera yaffe, especially in Uganda. This is a Ugandan special, ladies and gentlemen, towards removing a dictator and the role women can play in this society, but also to deal with our well-being, our mental health. Banange waliyo abakyala era mwetegekere ero nze simanyi oba siikaabe kwawe by the end time show eggwira I'm sure ngenda kubanga ndi mu maziga. Bakyala bange ebintu bye tuyitamu ng'abakyala mu struggle eno ekisinze okutuluma ffenna nga ba mothers. I'm a mother of 2 children. Bw'ozaala omwana wo ekintu kyonna ne kimubaako. Oba n'obeera n'omwami wo nga yakulabirira nga ye mukwano gwo gw'obeera naye day and night ne bamukutwalako. Tusooke tuzanyeyo ka clip kano bannange mbajjukize kye tuyitamu right now ng'abakyala mu Uganda. The harrowing screams of a mother's cry. The screams that bring you chills down the spine.
The screams that you can only imagine in a movie. Sula talina buzibu waba Sula nga gyali bamumbuulira Sula gyali naye maama omwana wange mwana aba yafa bampa omulambo nziike agumpe nguziike abaana nabaga nti kitambwe wuuyo mutaka. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Communities have been devastated, families broken. Nibayingira ngenda okulingiza nga abasirikale bajjudde nga bakuba oluggi nga balusamba ebitagambika motoka zaje parkinza awo wennyini motoka 3 ngenda okusembera wano nga toyina woyinza kuyisa kigere nga basajja bambadde black bonna beesabisa obukokolo ku maaso. What compounds their grief is not knowing what really happened to their children. The question is, what really happened? Tuzze nga tutegeeza abavunaanyizibwako nti we babanga abantu baffe balina omusango gwe baakola mutugambe ffe ababaka baabwe naddala nze munnamateeka waabwe temumalirivu okulaba nga mbawolereza bweba tebalina nsobi yonna gye baakola tebalina musango gwe bazza mubate. Communities devastated, families broken. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Ku police mbabuuze Sula yasuza wano Sula alirudda wa bangamba Sula tebamanyi Sula wajakola ki gye bamutudde ne mbabuuza Sula tusobola okumufuna n'atubuulira omusango kigwe yazizza bangamba sookoddeyo ewaka ebintu by'abasula situlina poliisi kyebimanyiiko. The question is that these mothers do not know where the children have been taken. The question is, what really happened to their children or husbands? What really compounds their grief is not knowing who to turn to. All they can say is, we saw masked men taking their children, and no one knows who, where, and for what reason. Their only hope is that their loved ones are returned, dead or alive. Bannange nze buli bwendaba vidiyo eyo erina kyenkola munda, and I feel sick. I feel sick. It's horrible. It's absolutely horrible to see our women nga babonaabona bwe bati ensi neetunula ne tugenda ku national media news ne mulaba nga abakyala abo bakaabirira nga bayita abaana baabwe. Leero kyembadde njagala okwogerako bannange abakyala bange, our mental well-being, the strength omukazi gy'ayitamu kwegamba waliwo you can become almost a punching bag, some of us women, into that strength. How do we keep with that strength, ladies? What keeps our mental well-being, kwegamba mental yafe, your spirit, soul, our inside? What does it feel for a mother okubeera nga omwana we bamututteko ng'amanyi ate amanyi nti bamutulugunya bannange? Badde nsaba ntandikeko ne Lydia. All the ladies, ngena bawayoka 5 minutes mwenanga just to talk about that. Lydia, you may go first.
ogamba chi so ku much. video eyo. Muchala Nals, webali nnyo okundeeta right now. Nesimanyi whether you know the reality of me. Ebintu ebyo binuma. Lydia siri muzadde yet. Naye, you don't have to go into the labor ward okulaba obulumi omukyala bw'ayitamu. Oh, the mother's instinct. That's right. It is Etandika ng'omuto. it's humanity. Omuntu bwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yaffe leero, n'olaba omwana w'omuntu ne bamuggyamu enjala. Nze Lydia nkola mu medical world, abantu abasinga abeera eno tukola medical world. Omuntu okumuggyamu anything, you have to, omusawo ajja n'akuteekawo something to numb you, n'akuggyamu ekintu nga towulira. Naye bwe tuwulira nti abaana baffe, abaganda baffe, babatwala, n'abanyiga, n'abakola ebintu, ate ebyo ebintu biri streamlined, and I believe nti government ebikola purposely. Ne ba-releasinga information eno egende mu bantu, eri bamaama, eri abakyala, eri abaami. Leero nkedde ne ndaba video nti ba-releasinze statement y'abantu government berina. Naye omukyala na openinga page ezibadde nnyingi nnyo, mwami otaliiko. Ne bagenda ewa maama. Maama tasobola na kutambula. N'ava mu nnyumba nga yeekulula ku madaala. N'atuula. Na openinga page. Mutabani we taliiko. Ne bagenda ew'omwami. Na openinga page. Mukyala we taliiko. Ne bagenda ew'omukyala omulala. Alina omwana. Lydia, again, simanyi bulumi bw'abaana, naye mmanyi obulumi obwo. Kubanga nkoze mu spaces ezo. Ate nkomyewo n'awaka. Mbagambye mbadde mu ddwaliro, Atutuli hospital. Omukyala n'azaalira ne wabweru wa ddwaliro. Kubanga balinawo labor ward emu. Abakyala ali 6 balina okuzaala. Omulala n'azaalira in the ward, right there, mu maaso g'oluggi. Naye batuuka mu kifo ekyokulaba nti bamaama, abakyala, bataata, abaami banoonya abantu baabwe. Bannange kuti tugenda kaaba amaziga. Ffe twatandika dda okaaba. Wano we tuli mu diaspora. Kubanga tukaabira abantu baffe abali mu Uganda be bakaabira. Ne tugenda kumawo kaaba. Ffe abamu batuzaalira mu kaaba. Twazaale mu mulembe ng'okeera ku matena ga baduuyi bazze. That is the story we're going to go to. Lwaki tugamba mbu twazaalibwa mu biseera ebyo emmundu nga zivuga batta abantu. Naye kati bye tulimu kati, naye omuntu yatugamba ajja okuggyawo embeera. Naye embeera ekyaliwo. Bannayuganda tuli ku ki? Ffe tubeera eno, tetubeera eno lwakuba tuli bulungi. Nedda. Tetubeera eno lwakuba twagala kweraga. Nedda. Ate tetujja okubeera abafuzi. Nze Lydia okujja okuba vice president. There is a purpose to that. Tulina ekitongole ekitufuga nga Bannayuganda. Naye bameka abakimanyi? Tulina okukyebuuza ekyo. Kubanga singa abantu abali eno ffenna tuli bumu, ebintu ebiri eka tuyinza obikuba in just a second. Naye ate tulina omuntu yeetaddewo. Nze okubeera nti nazaalibwa mu kiseera nti muli mu ssomero amasasi ne gavuga.
mwenna ne mudduka wansi abasomesa ne bagamba mugende wansi w'entebe ne mudduka tugenda kuddayo eka mune mudduka ne muzaalibwa mu nsi nga mutambula naye ne bagamba temugenda kusoma for a week byebiri mu Uganda today 2021 kiki kyetuliko bananga bamutulaba tuli kati naye emyaka gyaffe tutandika obagamba emyaka gyetulina mwena mujja kuseka amazima galina okwogerebwa leero naffe tuli eno emitima gituluma naye tetugenda kusirika kati Mukama atuwadde ekisa tetugenda kugenda Uganda ate tugende ewa gavana oba minisita waaki twogere naye tulina kati obuyinza okwogera nga ffe bannanda ababeera eno tugamba ebintu byemukola bikyamu era bannange njagala kubategeeza nti mu Amerika wano tulina ba senators senator yataddewo ekiwandiiko okumakinga sure nti abantu baffe abatulugunya abo abantu baffe abantu abatulugunya abantu baffe bagenda kubakolako n'ekigenda tukakatako ffenna n'abali eka e Uganda tukwatire wamu eno envubo yaffe ffenna naye amina nnyo leero ndabye vidiyo omukyala era njagala mwenna waliwo omuntu ayinza okugamba nti naye yagirabye omukyala yakedde ku makya n'asula omwana mu toilet ebyo ebintu bibaddewo for a long time naye it is about to awaken us lwaki omukyala azaala omwana tuli bakyala amuzadde omukyala n'akera ku makya n'azaala omwana we n'amusula mu toilet era if somebody can retrieve the video bagimpereza leero ntulinde vidiyo eyo mbadde mbiwulira naye okukirabako vidiyo eyo njirabye until the end ne banaaza omwana akaaba ayina akalira it's Mother's Day naye twebuuza lwaki omukyala oyo asudde omwana mu toilet those are among the stories era kyova olaba neebaza nnyo Miss Nabs ogambye tetuli wano to celebrate but to talk about the struggles we go through. Back to you, Mama. Forever. Back to you. I could even listen to you because I relate. I relate, Lydia. Fenna bali wano kamba bulireko abakyala okulaba ebyo ebintu si birungi biruma bituluma kiruma okulaba nga ffe tuyita mu bintu bino ne obeera nga waliwo abakazi abali mu government ne bakola such things. Habiba, welcome leero. Nkwano oyogera ki ku kintu kino eky'abakazi okuyita mu bye tuyitamu? How do we get through pain? How do we get through omukazi aluzinze omwana we omukola otya omugamba ki? Era ekintu kino kizibu nnyo era nga bwe mwogedde bannange nti nno tetuli wano just to celebrate. Yes, kirungi nnyo okujaguza and to celebrate women's achievements. Naye right now it's not just a time to celebrate but also to challenge people abali mu positions of power. Okutuyamba mu ngeri esoboka yonna. Ekyembi nti nno Uganda in particular kubanga yensi yaffe gye tumanyi nti omuntu ne bwe baba kutadde mu position gy'olowooza nti no position ali suppose kuyamba bantu kati ng'abakyala bali mu positions ze balimu naye ne batasobola kukola mirimu gyabwe nga bwe balina gikola yembeera eno weetuuse mwe ne mulowooza kati when I see people nga bayita gavumenti ebannange gavumenti ejjeetuyambe gavumenti tekyayina kyetuyamba
by the looks of things kubanga government yeyimu yennyini eri mu kutwala abantu mu kitegeera gavumenti yeri mu kubuzaawo abantu okukaabya abakyala amaziga ge bakaaba essaawa eno balekisa abakyala nga bali helpless olw'okubanga nti gundi poliisi tezikyakola ebitongole ebirala byonna bye twandibadde tulowooza nti abakyala birina obbayamba tebisobola bbayamba kati ekyo kirekawo abakyala nti ffe abantu kinnoomu tulina okuvaayo kati tusobole okuyamba abakyala bano simanyi bwe tugenda bayamba era ng'abakyala bwe tuzze wano okunoonya solutions ezo naye kati tulina okuchallenginga n'abantu abo abali mu positions of power especially abakyala nze ndowooza bandibadde bafeeling bakiwulira ekintu kino naye simanyi lwaki abasinga tebavuddeeyo kuvumirira kintu kino kuleka bakyala kusigala nga bakaaba abantu nga babonaabona okutuuka ku ekyo naye bo nga basigadde kati tugambe nti babatadde mu bifo ebyo just as dummies ate tunaagamba ki babatadde mu bifo ebyo just kubeeramu nga dummies naye nga tewali mugaso gwe bayamba they are not influencing policy they are not influencing any strategies ezirina okuyamba abantu essaawa zino kubanga ani gwe tulina abakyala bano bakaabiriraani essaawa zino oba tebasobola kukaabirira abakyala bannaabwe abali mu positions of power kibi nnyo gavumenti eno etutuusizza wabi abantu abasinga twali tetwogera nga tusazeewo okusirika maybe katukireke ebintu bineesootinga naye nedda tetukyasirise tujja kwogera kubanga bwe tutavaayo ne twogera maybe era tewali ajja tufaako naye the more of us abavaayo ne twogera ne tuvumulira ebikolwa bino ebikolebwa ate gavumenti ekisinga obubi maybe banaatuwuliriza maybe tunaafuna abantu abatuwuliriza naye gavumenti eno etutuusizza awabi abakyala batuuse okukola ebintu bye batali supposed kukola lwa gavumenti eno nze kyenyiza okwogerako essaawa eno nti nno gavumenti eno etutuusizza awabi tutuuse okukola ebintu bye tutalina kukola n'okutulowoozesa obubi kubanga essaawa zino tetulowooza nga bwe tulina kulowooza nga bakyala tulowoozezza ebisingawo kubanga abakyala bagenze gye balina okugenda tebayambiddwa abakyala basabye at least bafune abantu baabwe oba bafu abaana baabwe kale emirambo bagirabeko baziike bakaabe bafune some kind of closure naye ne closure tebagifunye bali awo babyanga bubyanzi lwaki mutuleetera okulowooza mu ngeri enkyamu tutuuse ku kisenge we are helpless right now abakyala abasinga bali helpless they are powerless tebalina wakuddukira kati kitegeeza ki nti abantu ffe bakinoomu ffe tulina okuvaayo tuwa abantu bano essuubi tubakwate ku mikono tubakwate tutya ku mikono nti maybe tugenda bayamba in another kind of way for example abaami baabwe abadde babakolera abakola ssente abavubuka abadde bayamba bazadde baabwe okubaleeterayo akasukaali nti tebakyakabaleetera kati kitegeeza ffe bantu kinoomu kale ffe abali mu diaspora nti tusobola okuyamba ku bantu abo mpola mpola naye ate tunaayamba bameka bannange tunaayamba bameka so nze ndowooza nti gavumenti yetukoze bubi ge mazima amatuufu gavumenti etukoze bubi simanyi gye tugenda kudda na kintu kino naye nga tulina okufindinga solution one way or another tusobole okuva mu kintu kye tulimu essaawa eno bw'obadde oyogera omanyi tulina banaye leero njagala tubeere candidly as I always come here and I tell you I'm somebody who my family everyone will tell you about me. I'm someone who is ready always for the truth to prevail okwogera ekyamazima
Sometimes the truth hurts. Naye, better the truth I know than soothing me with a lie. So, abakyala baffe tulinayo abakyala ne kaakati Habiba bali in prostitution, babadde in prostitution, lockdown kati yiyo nayezze, abakyala bakola batya? Abakyala abalina abaami nga baba batamiivu nga bagenze nga bali eyo nabo nga nabo bali bokka naye ate balina abaana. Kwegamba engeri gy'oyogedde ekintu ekyo nti naffe waliwo embeera bwetutuusa mu koona ng'abakyala, and it's built within us that we find ourselves that we do whatever it takes. Sometimes we've got to do whatever it takes. Desire, what do you say about the mental well-being y'omukazi in 2021 mu byonna bye tuyitamu naye ate mu struggle eno revolution eno gye tulimu? How do you support a woman who is lost their child from such a campaign, such a country that we are living in, or who's got a child in prison, or a woman who has got the husband and their partner is not around? Kwegamba chichi. So mukulabo kwange Sandy agadde mbalimbe nze nkyali mwana, you know. Yogerawo. Ebintu bino kati engeri nze gye nzijambirabamu njigira ku maama wange. So nzijukira video ya Segawa we yasooka okufuluma nga Segawa ali mu ddwaliro. Nze we nagitunuulira, you know, still mba mpulira obulumi kuba bano abantu bato bali in my age group tuli, you know, we're just coming into life tuwakatandika butandisa obulamu. Naye maama wange we yagiraba nankubira n'agamba, bannaye omwana w'omuntu omukola otya ekintu bwekityo? Omwana w'omuntu omutuusaako obulabe bwe butyo otya? You know, waliwo engeri. So kino government kyeri okukola kiri very intentional. Saagala twebuzeebuze mbu tekiri. You know, bw'oba oyagala okunyigiriza society ennamba, kwata maama nyigiriza oyo, kubanga bw'onyigiriza oyo oba omaze okunyigiriza amaka gonna, be it a single parent household, be it ennyumba erimu taata ne maama, oba omaze okutraumatizinga family yonna just ng'onyigiriza maama. Kino baakikola nga batwala abantu, baakikola at every level. So already the price, nze njagala nnyo okugamba kino ekintu, price of sanity for omukazi mu society zaffe is already too high and unattainable. You know, mu society eno omukyala asobola batya okuba okuprotectinga mental health ye nga ne just foundations teziriiwo. Nange ng'omukyala agenda okukula into, you know, what okubeera omukyala will be down the lane. Foundations teziriiwo. Oyogedde ku bakyala like sex workers kye bayitamu, tulabye government eno kyekola with sex workers ebalonda n'ebakozesa okutega obutego. Tetunayogera na ku ngeri government eno weesiba abakyala, what goes on, the raping, you know. So kasita onyigiriza omukyala mu society obanga anyigiriza society yenna, buli omu mu society are playing a vital role here. So already foundations eziriwo okuprotecting mental health y'abakyala doesn't exist, and they are not accessible. So oyogera otya ne maama? Nze ngamba ntya maama afiiridde omwana we? Mugamba ki? Ngamba ntya maama mwana we ng'ali mu kkomera? You know, ngamba ntya maama atamanyi na mwana we waali nga n'omulambo tasobola gulabako? Ate government eyo yennyini evaayo etya negezaako okwogera naffe as though twogera with a legalized government. That's an illegitimate government right now. The mafias bonna tewaliiwo kyasobola kugamba omunnauganda kati n'amugamba mbu ffe tukulaba ng'omuntu, tasobola kigamba. Including the Black Widow. Yeah, tebasobola kugamba munnauganda yenna mbu ffe tubalanga abantu kubanga tebatuyisizza ng'abantu.
ebyo munayo. Oh, desire. Ate naawe nsomezeza. Buli we mbawulira nga mwogera wano mpulira ekintu ekinzijira nti banaye lwaki abakyala tetwekyawe banaye twekyawe tukole something crazy. I just wish we could just do something crazy, seriously. Oba tujjamu obuleega oba ne tugende ne tudduka on the streets bannange. Abakyala mu Uganda We might have to. babadde bakikola. Omukyala n'omulaba n'agenda ababadde batulaga episodes. Seriously, during this COVID time, omukyala ne yeeyambula abantu nga baseka and they're taking videos. People don't know. Can you imagine? Kale olaba? Andi ye problem yaffe kakati omukyala omu bw'agenda. Ye problem nti omu tasobola agenda yekka. Ladies, omu tulina kwekolamu omulimu naye ate ye problem yaffe ng'abakyala nayo. Okweyambula is not the solution kubanga omanyi twakulira tulina Abaganda waliyo ennono waliyo ebintu ebyo omukyala waliyo ebintu bye tuyitamu omukyala tolina kulaga ebintu ebimu by'omubiri gwo in the public okitegeera naye ng'omukyala ali eyo yenna yeekavarinze naye alumwa. Ate tetugamba nti omukyala agende ku street yeeyambule, but rather kiki omukyala kyalina okukola? Lwaki? Ankubuulire Lydia waliwo ebintu ebimu nga tulina okwekyawako to get change. Abakyala have been dominated. Hold that thought for me. Hold that thought for me, Lydia. Hold that thought for me, my dear. Let us go into another video. And we're going to also invite Sophie up afterwards. And I'll give you 2 minutes just before I call Sophie. Ronald Mugerwa, a resident of Buama, has been missing since 6th January 2020. His wife Sharon Kangume has always been strong until she looked for the name of her spouse on the list and it was missing. We have tried to stay strong, to stay positive, to stay calm, but I think this is the bottom line. The situation was not different with Fred Chijambu's mother, Regina Namukasa, who opted to check the list herself until she burst into tears because her son's name was missing. So disappointed and frustrated, Buama residents whose relatives and friends are still missing do not know what to do next. I've been with my husband more than 10 years. I know what he can do, what he can't. He's not a criminal. Mgaronad is not a criminal. He has a family. The government must be knowing where our people are, because their organizations are the ones who took them. Beka Kawoya, Emmanuel Bazira, Victor Makenya, Abdul Rashid Nkinga, who won the Buama Town Council mayoral seat, are among the many who are still missing and unaccounted for. Tubabanga government siye bayina kitegeza abatujjube baba wamba government etuyambe enonya abatujjube babanga ku list tebaliko. Some residents of Buama have also blamed the parliament for not handling the matter with the seriousness it deserves. Batusigulide ku parliament batutegesenga kifaananyi kwegamba batulimbirawo semateeka wabwe ayita lwaki abaana bantu tebabanoonya. Here in Kampala, NTV has previously reported on Rashid Kalunda of Bweyogerere Chirinya, Fred Jingo, also a resident of Bweyogerere, Sylvester Kalulu, who was abducted from Kasubi New Market, Hassan Mbiru, who was abducted from his home in Kawala, John Damulira, a spare parts vendor at Chiseka Market, and Michael Semudu, a resident of Masanafu. None of these appeared on the list. Francis Onebe, whose 62-year-old wife Immaculate Onebe Mel Bracing has been missing for a month, also lost hope after searching for her name on the list. Even if my wife has been tortured, in June she'll be 63 years old,
and at old age it takes long to recover, give her back to me. I'll look after her properly. Patrick Senyondo, NTV. The harrowing screams of a mother's cry. The screams that bring you chills down the spine. The screams that you can only imagine in a movie. Sula talina buzibu waba Sula nga gyali bamumbuulira Sula gyali naye maama omwana wange mwana aba yafa bampa omulambo nziike agumpe nguziike abaana nabaga nti kitambwe wuuyo mutaka. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Communities have been devastated, families broken. ngenda okulingiza nga abasirikale bajjudde nga bakuba oluggi nga balusamba ebitagambika motoka zagipaakinze awo wennyini motoka 3 ngenda okusembera wano nga toyina woyinza kuyisa kigere nga basajja bambadde black bonna beesabisa obukokolo ku maaso. What compounds their grief is not knowing what really happened to their children. The question is, what really happened? Tuzze nga tutegeeza abavunaanyizibwako nti we babanga abantu baffe balina omusango gwe baakola mutugambe ffe ababaka baabwe naddala nze munnamateeka waabwe temumalirivu okulaba nga bawolereza bweba tebalina nsobi yonna gye baakola tebalina musango gwe bazza mubate. Communities devastated, families broken. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Ku police mbabuuze Sula yasuze wano Sula ali ludda wa bangamba Sula bamanyi Sula wajakola ki gye bamutudde ne mbabuuza Sula tusobola okumufuna n'atubuulira omusango kigwe yazizza bangamba sookoddeyo ewaka ebintu by'abasula situlina poliisi kyebimanyiiko. The question is that these mothers do not know where the children have been taken. The question is, what really happened to their children or husbands? What really compounds their grief is not knowing who to turn to. All they can say is, we saw masked men taking their children, and no one knows who, where, and for what reason. Their only hope is that their loved ones are returned, dead or alive. Ladies and gentlemen who have decided to come and join us this evening. We are here on Chimbugwe Live. We have done a takeover. For those of you who have just joined us, welcome to the International Women's Day special with myself and my panelists from the UNN Ladies, with our special guest, Lydia from America. Ladies and gentlemen, ngabwe mulabye video ezo kwatwagala tuzi playing again, by the way, kwatwagala kibayingire mu musaayi kye tuyitamu muve wano tonight nga tulina kye tubasoomozezza munda, because we need to take action by any means. Sophie, obadde otubuzeeko wano. Welcome. Bannange oyogera ki? Sophie bannange agenda ku njagala first of all obagambe about you as a social worker.
and the little bit of what is missing in Uganda to help a lady or woman, our mental well-being. Kansubire mumpulira bulungi kubanga internet entawanyiza today. You know, you look amazing. You're great. When you have important things to say, then the internet, starts playing up. But I am hoping when naba guests bafe je muri mutulira bulungi era nsanso okubeerako again. So when first of all, I'm a social worker. Ndi mu UK. I've been working in social work for probably over 10 years, and I've worked in various areas of social work. So when Zija, I'm speaking as a mother, first of all, but I'm also speaking as a social work professional. So I'm speaking both from the personal and professional perspective. Okay, bwendaba video eno omukyala ng'akaaba ng'agamba dead or alive, give me back my child. I'm going to speak quite angrily because this is a topic, Eddie, it hits you to like the core. Zabula. Chichi choyagala, bring back our children. Oh. Give the mothers back their children. Wa abazadde abana baabwe, give back our sisters, give back our brothers, give them back to us. Watula wano n'ogamba mu conference somewhere ng'okutte bipapula bwoti ogamba about 200 people have been lost, but I see different numbers. It's over, I'm sure, over 1,000 or 3,000. We're in we're in thousands. We're not in hundreds. What is wrong with you people? What is wrong with you? Mugamba muliba leaders bafe, you're not leaders. You're dictators. You're trying to take out the soul out of the mothers. You are taking out their souls. Stop it. So, Janet Museveni or Kataha, whatever your name is, and your children, you call children, those women are in churches. What are you praising? What are those churches for? Do you know what are those churches for? Please tell us. Ezo churches ziriwo kubanga mwagala, mwagala kukwata baana bano bemutwala mubateeka mu churches to sacrifice them. We're hearing a lot of horrible and horror stories about these, children being taken for their organs. Banange chichiche mutafunye in the last 35 or 40 years, for that matter. Chichiche mutafunye. What exactly do you want from us? What the hell do you want from us? Give the mothers back their children. Give the wives back their husbands. Give the sisters back their brothers. Give the brothers back their sisters. What the hell? Enough is enough. Enough is enough. And please, we are about deeds. It's about deeds, not words. So I encourage you women all out there, please, be strong for us. Because we are strong for you and we'll be there to support you emotionally, practically, financially, whatever our capability is, we'll be there to support you. I spoke to a young man yesterday. He was shot in the leg. I spoke to him yesterday, and he's only about 25. He can't bloody speak English. So, kakati abana mbadde mbasomesa ki, what have you been teaching our children? So you've completely mwagala abana babeere mu slavery, modern day slavery. Because whatever is happening and you're taking our children to the Arab world, that is modern day slavery. And you expect us mothers to keep silent? Really?
No, I am going to speak out and speak up. I'm not going to keep silence. Silence is not an option. I am not about to back down. I am not about to be kept, whatever you can threaten and do whatever you need to do, but I am not going to keep silent. Enough is enough. Enough is enough. Museveni dictator and your regime and everything. We need a whole overhaul of the whole system. There is no system. UN Gundi, this UN, how do you call them? Even losing my thing for thought. But I had made a little bit of some research, and I'm thinking about the UN Convention of Human Rights. What happened to that? It's all out the window. Every single evidence that we have is out the window. UN, what are you doing, you guys? Where are you? How are you protecting human rights? So Ugandan lives don't matter, right? Ugandan lives matter. Every Ugandan life matters. So you're keeping silent, you're going with the junta, you're going in back offices, you're holding meetings. All those meetings don't do anything for us and for the mothers who are crying for their children. They don't do anything for the wife who has lost a breadwinner. Mwagala bantu, first of all, kati mubajeko their breadwinners, so bagenda kufanjala. You pretty much have systemically uprooted our culture. Mwagala bya babimansula bali ku TV bye mwabbe mwagala babitubeereko. Then people are just laughing and going about their business and not meaning any business. That's what you want. But no, we mothers are standing up and are saying enough is enough. We are going to stand up as mothers and we need action. We need deeds. So I'm encouraging you women out there. I hope that my words at least can empower you to say, I matter. Every human life matters. And by the way, you're not doing anything wrong by resisting. You know, while we're Gundi, a lot of animals, if you go in the animal kingdom, if you go with birds, Bona, when you come to attack the children, what do? They protect. They probably attack you back. So no, don't cry no more. Don't go kubasaba kuba beginga kubera ku police stations abe kubanga tezikola. Nonsense. Thank you. Nange. Nze ne show agenda kunnema okumaliriza leero nno. Ladies and gentlemen, awo Sophie wayingidde we mbadde njagala okudda. Bintu bingi nnyo bannaye be tusobola okwogera. I think tugenda kubeera ne show yaffe ng'abakyala. Waliwo kye tusetinga up nga tugenda kujja buli week nga tusetinga something. Because tulina ebisonga nyingi nnyo, ate especially mu struggle eno. Nze mbadde njagala naffe ntangaaze, is that the right word, ladies? Okutangaaza ku the current women MPs abali mu Uganda nga be bali supposed okuba nga batuleadinga all over Uganda in the next 4 years, in this next term. About tulina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have about 15 women from the NUP party. And the rest of these women are all women representatives. Most of them, you have the NRM, then you got your independent, and you got FDC. Abachala, total,
Toto, right now, ngabwe twogera, we have 143 women MPs in different districts. All over Uganda wano listi njirina wano njitunulira. All over Uganda. Nze kyenjagala okubuuza kiki kye twetaaga okukola okufuna ku bakyala abali integral ne bagamba enough is enough. Abakyala abagamba nedda, because kambabuulireko abakyala bange ekintu kino temugenda kikola mwekka. Sigenda kwesitulanga Sarah nzekka neŋŋamba nti ngenda kulwana olutalo luno kozi nzekka sigenda kusobola. Kyetaagisa ffenna nga twekolamu omulimu, ffenna nga tuzze together. Sophia, you get the one ekintu breakings in my heart. What is wrong with you women in the government? What is wrong with the women who call themselves leaders in the police, in KCCA or whatever it is, in every institution? Where are the social services? Kale waliwo ekifaananyi, one of our team leaders, our team members, she sent a video, a picture, ngeraga welfare ya a certain area, aka office kabwe. No gamba bannange kino kye bakolera abantu. Kati omukazi akola ki? Omukazi ali e Uganda atalinga Sarah ali e Bulaaya asobola okugenda n'ensayininga n'engenda n'enfuna benefits, waakiri n'enfunayo kamwanya kagenda okunnyamba okulabirira abaana bange. Tuli wano mu COVID-19 abaana babaganye okuddayo ku ssomero. Kati abakyala be baliko eka, ate abakyala abatalina basajja ababayambako financially, kati oyo ye akola atya? Lydia sooka oyogereko awo. Omukyala oyo akole atya olunaku lwa leero? Talina mulimu. Akole ki mu struggle eno? Kroya kati ye agenda mama mumuwulidde ffe mutuwa abaana baffe oba tubaziko kwegamba mutubawe kwegamba nabo tebamanyi kyakukola, poliisi ebagamba tewali kye basobola bakolera. Omukyala akole ki? Miss Nabs, there's been Muluzungu, it has been a systematic order. Simanyi kyenyeza kyogera mu Luganda. Wabaddewo ekintu ekyalukibwa, manyi okuluka omukeeka, years ago. Mulimu ki ogw'omukyala, mulimu ki ogw'omwami. Kati years ago, omwami yali alina okugenda n'agenda n'afuna ekyokulya, n'agenda n'afuna kyajje eyo mu nsiko, n'aleeta awaka, omukyala ali waka. Omukyala ali waka, omwami alina okujja n'aleeta ekyokulya. Ebintu ebyo tubyerabira. Bye bibadde ku bamama baffe, ffe nga bali wano. Bamama batuzadde. Kati lwakuba ekintu ekyo kyalukibwa emyaka, kati omukyala ali waka, alinda omwami akomewo. Ennaku zino ze tulabye emyezi 3 emabega, tuli mu March 8th. Omwami bamusibye January 1st. Nga ne election day is not there yet. Bamusibye lwakuba awagira Honorable Kyagulanyi. Nga n'okulonda omuntu gwagezaako okulwanira tannaba na kubeera kugenda kalulu okateekayo. Waliwo omulala bamusibye lwakuba bagenze e Kalangala. Be baba bangi. Waliwo abaasooka. Kati waliwo bana abalala. Lwaki ndeeta ebyo ebyabaawo then okutuuka kye tuliko kati? Kubanga bano abaami babadde bagenda
Ate by the way, njagala nkyuse kino. Abantu abadde campaign ya Honorable Kyagulanyi badde tebasasula. Lydia, I am one of the leaders in the diaspora. Nga tuyamba Honorable Kyagulanyi, and I'm so proud of it. Naye sente ze tuweereza, it's logistical. Abantu abadde ku campaign nga tebasasula, ne bateekayo omutima gwabwe, ne bagamba ngenda kubeera ne pulezidenti waffe. Omwana n'agenda ku mmeeri, bagenda Kalangala. Mwala bye byabaayo, babatutte. Through our site. Campaign ewedde. All of a sudden abantu babalonda mu drones. Babalonda. Bagenda mu nnyumba zaabwe. Government gye tulimu. Babalonda. Every day, every night. Bamala obalonda. Mulaba emirambo bagisuula. Kati ne twebuuza ki kye tuliko. Kati ne weebuuza omukyalo oyo abadde awaka ng'omwami yamuleetera ekyokulya. Ate naye tagamba nti ayagala kubeera kwayagala kubeera waka. Naye maybe baateeka balonda naga maybe nze tufunye abaana kambeera waka. Omwami agenda akola. Ye embeera y'abaagalana. Lydia sigibeerangamu. Naye waliwo abakyala basinga bagibeerangamu. Maybe omwami yamulekawo ye n'asalawo okubeera n'omwana we. Kubanga naye vidiyo nnyingi nnyo ng'omwami yakaaba omukyala wange bamutwala. So bwe twogera ku ky'abakyala ne twogera ate ku mukyalo oyo tuvudde kati ku bakyala abakaabira abaami be baatwala. Naye ne tulowooza ku mukyalo oyo ate abadde awo ng'embeera yali yekka n'abaana be. Ensi Uganda etulugunyizza abantu baffe okutuuka ku nsonda. Omanyi Omuganda agamba bw'onyiga ennyindo ekisigalawo okuleeta musaayi. Kati ensi yaffe efuuse ekyo nga n'embeera y'okulonda tenaba kubaawo. Embeera ya Uganda bwe twogera ku mukyala akeera ku makya, twogere ku mukyala owa wansi, tuli mu millions 43, 43 million population. Mu state gye mbeeramu mulimu 40 million people. It's just a state. Naye yenkana ne population gye mu Uganda. California. Kati bw'olaba California ensi gye tulimu, sijja nagenda eyo. Naye n'olaba mukyala tasobola na kuwa mwana we at least lunch and breakfast, oba breakfast and dinner. Ne weebuuza tuli ku kinga ensi. Uganda population 90%, 90% be baavu. Tutandikira awo. Lwaki? Uganda erina ettaka which is the most fertile. Oweereza akasozi oba any seed, no kasuka any seed anywhere, ne kakula. But why don't we look into those sectors? Why? Because those sectors were burnt down. Uganda has the most fertile soils. We have almost 75%, the youngest population in the world. Abaana abato abasinga mu nsi yonna, and this is not exaggerated. Obeera anywhere in lecture spaces, ng'owulira abazungu boogera, Uganda erina abantu abato abasinga mu nsi yonna. And ffe nga bannayuganda tetutegeera that's a treasure. Lwaki ffe abasinga obuto? That is power. That is manual labor. Omwana omuto omusindika
n'agenda mu industry at the age of 17, bw'atuuka ku myaka 4 ayinza okuritaringa n'agamba nkoze sente ezimala. Kye tutamanyi mu Uganda kubanga tetulina bafuzi abayinza to put those structures. What Uganda is missing is structures. Uganda has the most intelligent people. We are literally exporting our doctors into other worlds. Makerere University, I want to tell you, ladies and gentlemen, Makerere University yasomesa almost 7 presidents ba Africa. It's University of America. That's another story altogether. Madam Nabs, talk about that. Let us maybe research about it. Tukomewo. Makerere University yasomesa abafuzi mu Uganda to the top of about 7 of them or more. The best academic institution in Africa. Where is Makerere now? It was burnt, right? Talk about it. One of them, the structures. I dreamt to go to Makerere University. When namala primary 6, mukama nampa omukisa nenzijeno. But my dream was to go to Makerere University. So, structures were destroyed. Why are we talking about women? Abali awaka, single mothers, abakyala abali ku street. I'm bringing back because systems have been broken. Omukyala bamugamba oyina okubeera omukyala w'omuntu. Naye ate omukyala ayagala okusoma. Naye ate essomero liri expensive. Wali amasomero bayinza okusomesa abaana abamu. But also, there are other sectors nga nazo destroying. Kati omukyala alagewa. So omukyala agenda ew'omwami ate tetwagala kwogera ku ky'abakyala twerabira eky'omwami. Kubanga it's so like a combined narrative. It's all a combined narrative. It is the country. It is our country that because the systems have been damaged from day one. Nti omuntu agenda kusalawo agambe ngenda kukola n'omwana wange mu kazigo. Nati no alina omwana talina mulimu. Ate emirimu tegiriiwo. That's what I'm talking about. Kubanga kati omuntu ali muzigo. We have the most fertile soils. Remember, I told you. Kati ensiga agenda ziteekawo. Nowhere. Agenda kulimbawa. Nowhere. Remember, everybody is coming to Kampala from the villages. And people forget. Tetulina ffenna kujja mu Kampala. And people are coming to Kampala because there's no hope in the villages. Now, if there's something we can take from here as women today, can we take hope back? Can we take hope back? Tuyinza okubeera e Masaka oli muzira tugende tulime. We have the most fertile soils. Banange kyovola we muvaayo waliwo abatwala ettaka eryo. Follow Mr. Chimbugwe's narrative. Mr. Chimbugwe abeera wano natugamba ebintu aleeta abantu ne babagamba. Bwe muva gye mubeera e Masaka, bwe muva gye mubeera e Mbarara, bwe muva gye mubeera e Mbale, e Soroti. Do you know the natural resources we have in our country? Natural resources, teri azoogerako. Tuyina oil. Bwe muva e Bunyoro Kingdom, there
reserves of oil. Era ebalewo omuntu yenna ava ebunyoro right now ng'oli mukyala ddayo bw'oba oyina ennyumba ya taatawo ddayo reclaim your father's land in Bunyoro Kingdom in Hoima. Tebamanyi Lydia batya Emitiyana. There is gold in Mitiyana. There is gold in Mitiyana. Tebajja bibagamba. That is why they switch off the internet. Because you cannot search the things. Babajjako, the most powerful tool. The most powerful tool, the tool you have is your own brain. Amagezi go gakola ku ssimu. Bw'oba tolina ssimu, gamba mukwano gwakuwa essimu. We have gold mines in Uganda. Gold. We have oil. Twali wano nga tubiyigiriza abantu wano in the last few weeks. Naye ate era twagala kubiddamu because there's so much more. And it's being privatized and they're doing kugamba Museveni ne muchala wo ne family. Why is it privatized? Because we're so silent. Of course. We are so silent. They don't know. We don't know. This man has literally, until Chimbugwe has opened our eyes, tubadete tumanyi bintu bino. Kati omuntu ajja ku kyalo kyo, you're a single mother. Let us go back to that story. A single mother living in Hoima, ali mu kayumba somewhere. Naye ate baweereza abantu already. Lydia ebintu bino nabisoma. Omuntu nejja n'akola survey. N'ategeera around your land waliwo oil. Around your land. Njagala abantu bawulize ekintu kino. Lydia, I've already been, I'm on alert right now. I know that. And it's okay. Bajja, they survey your land. Bana Uganda. Listen to me. Bw'olaba abantu abajja ne babeera mu nnyumba eno bagamba tulina bye tukola biki. They come. Bajja, they survey your land. While they are doing their job, gwe tomanyi kye bakola. Kubanga gwe tomanyi gye baasoma. Ne baddayo w'omukulu ne bamugamba ono waali waliwo oil. What do? Ne bajja ne bagamba nti tulina ssente zino waliwo n'ettaka era gy'oyinza okugendako kubanga bagenze wali tewali oil. Kane bajja ne bakugjawo. Lo and behold, ekyo ekifo ne bakisereka. They put a barricade. Tewayinza gendayo. And this is only in my mind. I'm thinking, I'm just realizing how that happens. Naye one scenario I know for a fact, and I bring proof. I told already Mr. Chimugo about this. Nali nkola water research. Nga nkebera amazzi lwaki abantu baffe bafa mu Uganda. Natandika 10. Nenva 10 nenzija bwe banzaala ne ngende Kasubi. Testing waters. Naye waliwo father yaŋŋamba lwaki tojja ewaffe Mityana. Ne ŋŋamba nja kujja sebo. So after ne ngenda Mityana. Waliwo aŋŋambye VP. Ne ngenda Mityana. Ngenda okutuuka Mityana. Ne ngenda kutestinga amazzi ago. Ng'amazzi ga brown. Ne neebuuza lwaki abantu banywa amazzi nga ga brown literally. Omuntu n'aŋŋamba there is a copper mine somewhere. That gold mine somewhere. Kati awo olabira. Kubanga those chemicals in the gold mines zisipinga under the soil and they go into the water reservoir abantu ge banywa. Awo olabira abantu bafuna cancers. Ate ne bagenda mu ddwaliro. It's a cycle of life. Bagenze mu ddwaliro etaliiko tetulina even the medication to it.
Uganda, we're still battling malaria. We're still battling okuwa even omwana omulwadde ayina even the major injuries. Kati omwana bw'anywa amazzi agalimu chemicals, agalimu toxins. Kati wafuna cancer, ugenda mu ddagala ki? Tuli malwaliro gaffe. So, when you ask me, single mother agenda kukola ki? Kati ono omuntu bw'ajja n'amugamba aveewo agende wali awalala, she's going to be displaced. We need to actually ask ourselves, why are these women single mothers? Why do we have this suffering in our country? Lydia, as a scientist, I want to look at the root cause of the problem, not looking at the problem. Kiki ekireeta omuntu okubeera mu mbeera eyo? Nze Lydia, to say all that I'm saying, lwakuba in these little trips zenkoze okujja e Uganda, okugenda eka, okukola emirimu gye nkola, bye ndabyeyo. Naye kansuubire nti Mukama agenda tuwa ekisa bwe tufuna omukulembeze waffe omupya, the president-elect, by the way, Honorable Kyagulanyi, until we can implement these systems to be corrected. Back to you, Ms. Nabs. Oh, Lydia, you have brought to light. Yeah, you have brought to light, reminding us the importance of women, positions, institutions, kwegamba ebintu bye tuyitamu mu Uganda right now, structures ezo ffe tulina okuddamu okuzizimba. Ffe tulina okuddayo from the top ground, from the top down, nga tuzizimba from the chikubos, nga tuzizimba from the marketplaces. Kwegamba tulina abakyala. This is why I'm saying, bannange, abakyala abali in government, you 143. Nze mbabuulidde wano nze kati nayingira this political thing anti mwagala kwogera nti it's politics. I don't call this politics. This is my life. This is my country. This is my future. It's my constitutional right for my children to be able to have somewhere that they call home. Because banana abazungu nabo tebatwala wano nze mbabuulidde ffe mbadde wano for over 30 years. Ffe tumanyi kye twogerako. Omuzungu akukozesa wano akujjukiza n'akugamba nedda mulina human rights zammwe, nedda mulina ebituufu byonna, mulina okukola bye mwagala, naye institutionally nabo tebatwagaliza wano. Ate omuddugavu ali Africa, abo that black widow of a witch who calls herself the first lady of Uganda. You are not the first lady of Uganda. You are now the devil. You're the top devil. You're the Jezebel in Uganda right now. Institutions zino newegena neweteeka ne mumateeka mu ministries ntigo zikulembera. No to us such nonsense. Bogus systems ezo z'otuteerayo. Ate nze ekisinga okuneewunyisa nti abakyala bano abeeyita MPs bannange, beeyita MPs bagenze baranye, bagenze ku ground, bayogedde n'abakyala bannaabwe. Okay, bayogedde n'abantu to get these votes. Naye ne mumaliriza nga musasulira baana bamwe school fees, mubatadde mu masomo amalungi, naye ng'omukyala ali wali. Nedda ekyo tetugenda kikkiriza mu Uganda empya. Waliwo remnant ey'abakazi abagambye ffe generation yaffe mwebale nnyo, abaaliyo bajjajja ba anti basenga mwagana the prayer warriors, muli eyo mukaaba, muli mu church zammwe, muli mu nnyumba zammwe, naye ffe twagambye enough is enough. Tugenda kwogera. Sophia bagambye, we shall speak up. Habiba bano abakyala obagamba ki abeeyita nti bali mu system eno government, these MPs, these leaders. Habiba ompulira? Habiba ayinza okuba nga yavudde. Unmute yourself.
oba awulira? Habiba. Kale kansooke nzireyoko ku Sophie tutereeze Habiba. All right. Sarah mpulira? Nkuwulira bulungi nyabo. Okay, nze I think question gye wabuuzeeyo okuba nti nno a single mom or a single mother, what do they do? Lydia yogedde something important. Ffenna abasinga tugenda ne tuva mu byalo ne tudda mu town. Naye ng'ate in all honesty, mu town not necessarily waliyo solutions. Right? Kubanga if you want to be self-sustaining, imagine living off that land. I think, of course, to in a different perspective. Kubanga twava Uganda, you know, edenyo, you know, abamu abali wano. Twava Uganda dako, so it's difficult, yes, to take ourselves into the shoes of the Ugandan woman now. Nayenga solution is not getting on the plane and going off somewhere ogenze kola mu nyumba ate ya muntu mulala. So what kind of life ate gye wenjoyinga eyo ng'ate oli mu nyumba y'omuntu omulala, kubanga maybe toyagala genda kulima kutulabira wano naye abamu twalima ne tuwuga mu luzzi, and we had you know, sort of that life of a bit of both worlds. We went to boarding schools, we went to of course, some of us didn't go to day schools, but we went to boarding schools. We went to twagenda mu nnimiro ne tulima, jjajja n'akugamba teeka wano. And it wasn't because baagala kukola ki kubonyaabonya, kubanga baagala oyige something for the future. Obeere ne a little bit of open brain. Naye kati ennaku zino ku social media kwagala kgenda mu bbaala, oba toli mu bbaala oyagala kukwata nnyonyi genda wherever you going. But that's not the solution. Maybe we need, in order for us to take our power back, to reclaiming those values. We reclaim our values. Ogamba nti no banange kati abaana b'omubibuga obakuliza mu flat. Naye with all that land in abundance, of course ettaka kati bano kye bava balitwala. Sigambye nti in all cases, that is just my opinion. Ngamba nti no values okuba nti no tuyina values ezo gamba nti abaana balinya ku miti ne bazanya mu ne bawuga ne bakola ki, ebyo byonna byava okubanga buli omu ayagala kubeera mu kibondo wano mu town. Neze, if I come to Kampala, I hardly go to the city. I hardly go to the city walking aimlessly around unless I have a purpose to go to the city. So njagala tubere purposeful, intentional. Everything that we have to do, let's be purposeful, intentional. Tuberenga tuli women on the mission. Women on a mission. We need to do deeds and not talks. Yes, abali wano bujja gamba mwogera nnyo twagala action. Naye ffenna tetugenda kuba ku battleground. Kati ffenna bwe tunabeera ku battleground anaagenda okubawa information tino actually you know what kino kyekyabadde eno UNN yeno media, this is our media center, that's it. So 5 women tetugenda ffenna kubeera ku battleground when you're over 1 million women or 2 million or 3,000 million or 3 million nga gye muli, and you're on your phones in your room or somewhere typing away. I'm doing something. Are you doing something? When it comes to finances, yes, I will support. When it comes to moral support, yes, I'm going to support. And wanoche tusobodo kola. So, obo yogera ogamba nti ate mwe mbeera mukwogera kwokka, so be it. You're not here. I am. No, I think sometimes we don't have common sense. Unfortunately, education system, maybe after the 2000s or maybe late 90s, it went completely out of the window. And that is being led by the one and only. Oh, First lady wensi yaffe. How?
how shameful. Ngotuswaziza kataha. Ngotuswaziza Kadaga. kadaga. Ngotuswaziza. Soko mkuba omuliro oyo omukazi Sophie Kubanga kati simanyi kadaga simumanyiko bintu bingi. First of all, I've not been involved in Ugandan politics like you until recently, when all of this has happened, and I'm saying no, I'm not going to keep silent, because it's not in my nature to keep silent. And I'm saying no, I'm not going to do that. So Kadaga Manyiye Speaker wa Parliament, you've been in power for too long. Get out. Get out, Banaye Chichicho Boyagala, 30 years on, you're still clinging on to power. Get out. Imagine. Honestly, what sort of new perspectives are you bringing to the parliament? You need someone fresh. Katifa fetuli wano. Tuli bana bamwe Kadaga. Naffe twasoma. Are we not worthy of being in parliament? Nze kyendaba nga bwe mugambye bannange systems zaffe zo nfu completely dead. The systems right now, I think they are marginalizing women more, or the poor are getting poorer and the women are being marginalized more. Kati gwe osanga omuntu atasobola na kugula mmere gy'alya oba na ku affordinga kugenda mu ddwaliro ate omugamba gy'ayogerere banne system yo yokka etumazeemu amaanyi kubanga it has continued to marginalize women. Omukyala bw'oba tokyasobola na kubeera kati tuyinza okugamba abakyala twagala kubeera mu power gye tunaakolera bye tusobola okukola naye ate n'awaka wennyini mukiraba bannange n'awaka wennyini abakyala tebakyasobola kukola mirimu gyabwe nga bwe bagikola kubanga gwe bw'onaaba nga buli kamu olina kasaba mwami tokyasobola later on ogambe nti ate ove awaka ogenda otandika okunoonya ebifo by'amaanyi okuyamba abakyala banno. The system itself has marginalized women in Uganda. Ate n'abakyala abali mu bifo already ebya power baliyo nga dummies, nze bwe nziraba nga dummies, because they're not influencing policy. First of all, they're not bringing up strategies okuyamba abantu nga bwe tubalina okubayamba okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Kaakati awo nga mugamba nti n'abakyala bakola kyeyo mu positions of power right now. Omusajja atutadde mu kattu kye tuba tumanya right now nti omusajja atutadde mu kattu n'omuntu eyandibadde ayogera tosobola kwogera kubanga oli powerless. Oli completely powerless. Omuntu yenna atalina resources entono ennyo z'asobola kukozesa tasobola kugamba nti kati omanyi nsobola kandeko obutakola ngende nyambe ku bantu abalala nga ye yennyini talina bitono byasobola kukozesa. For example, at home omukyala takyasobola buli kimu alina kusabiriza kisabirize tasobola na kwenoonyeza kasente katono ku affordinga bintu bitono byawaka ate omugambe nti munnange omanyi tokola oba tokola buno obuntu obutono genda olwanirire ki genda olwanirire ensi yo genda olwanirire bakyala banno. Ugandan women or Ugandan people at large babatadde mu position enfu ennyo okitegeera nti kati right now bwe bagamba abantu muzuukuke tugende tulwane munnange kansigale waka nkuuma obuntu bwange kankuuma aka business kange akatonotono nga tamanyi nti singa government eno yali ekyuka tuyinza wandibadde tolina maybe naka business ako katono ng'olina ekintu ekirala ekinene kubanga policies eziriwo zikuyamba
okwachivinga ebintu ebinene ebisinga bino byoliko kati kubanga ogamba nti protecting munnange obuntu bwange buno obutono munnange kapoloti kange obuntu obutono batulaze nti no we are worth much less than kye tulina okubeera okitegeera olw'okuba nti nno batutiisatiisa buli kimu kutiisatiisa okitegeera lwaki olowooza they are abducting people right now balutwala abantu tutiisatiisa nti bona owagira Kyagulanyi omanyi gy'ogenda okuendinga up okitegeera naye nga lwaki tu endinga up eyo ffenna tulina right okuwagira omuntu yenna gwe twagala ate abantu bali ku kye baliko right now and women are coming up because tebafunye bye balina kufuna gavumenti tekoledde bantu byerina bakolera abantu tebavudde eyo kwogera kubeera outspoken ku bintu bino because balina bye baagala naye baagala bwagazi kukyusa gavumenti. The truth of the matter is nti gavumenti eno teyambye bantu nga bw'erina bayamba 35 years terina weeraga tewali kiraga 35 years tetulina kye tulagawo for 35 years Sophie wana alina kyagambye nti no omwana naaba nga tasobola na kweyogera omwana atasobola na kwogera luzungu some people cannot stand up and articulate something omwana wa university ava ku university right now ngali half baked Jovan wano yali akyogera recently abaana bava emakerere nga tasobola na kuwandiika the simplest of essays nga tebasobola na kukola analysis ya kintu kyonna lwakuba nti system volongoto okitegeera kaakati gwe ŋŋamba omukyala ali eri oba mukyale wawawawa bwagenda okugamba nti omanya kanveeyo nsobola okukola ki ogenda okulwanyisa abantu bano ng'ali helpless already the system already has marginalized people nebajja mu system mwe temuyina kugenda mu bino temuyina kujja mu politics temuyina kujja mu kino bino byaffe bino by'abantu bano ali eno waggulu mwe muyina kubeera eri wansi mukole obwo obuntu bwammwe obutono bumu gye muyina okubeera eyo basically people have been sidelined naye nga lwaki yessaawa kati abantu baveeyo bamanye nti no we are all entitled. All of us as Ugandans, we're entitled to everything. We are entitled to, to a good education. We're entitled to good roads. We're entitled to good health care. Lwaki ffe tulowooza nti ebyaffe biina kuba bisaamusaamu bagezezzaako 35 years lwaki balina kugezaako bugeza ekintu kyandibadde full blown nga tulina amalwaliro amatuufu referral hospitals ennungi abantu mwe basobola okugenda at least ne bafuna free health care at a point of what Habiba, don't give away our next segments to the public health to jail. So consider bakyala bano abeeyitaba abali mu positions Yes, brigade omukyala ayogera for the spokeswoman or for the police waliwo nawabuuza bano abakyala tubagambe kibiba abakyala abo kye tulina obbagamba nti nno bave mu bitiibwa byabwe ebyo okitegeera bave mu positions ezo bazikozesezza bubi I suppose bazikozesezza bubi kye balina okukola kwe kuyamba abantu obuzibu kiri nti abantu bafuna positions zino basigaza bitiibwa ate ne bataddayo mu bantu for example ba MPs ne bataddayo mu bantu ababalonze identifying their needs what are these people's needs as an MP I think your duty is to abantu bakulonda ogenda oyogere ebizibu byabwe challenges zaabwe ebintu bye beetaaga ng'abantu making sure that you contribute to the policies ezikolebwa abantu zisobole okubayamba abantu ba wansi naye abantu bano bwe batuuka mu bifo bino babeera dormant as long as they get their salary
ne bavuga amamotoka gaabwe. Right now you hear the MPs bagenda bawa amamotoka, bagenda bawa biki, naye ne beerabira nti omuntu wa wansi talina na mmere gy'alya. Omuntu wa wansi cannot afford to go to a hospital and get a proper medication. Okuva mu malwaliro kubanga gali poorly funded. You know, the infrastructure in hospitals is terrible. You know, it is terrible out there. Kakati gwe n'olowooza nti omuntu oyo ali mu position gy'alimu, lwaki ali mu position eyo nga tasobola kuyamba muntu wa wansi? Balimu nga dummies, and ebyo byonna bye babakozesa ababakoze kubanga kati bakozesa abakozesi. This is what I see. Babakozesa bukozesa kukola byabwe. Bali as the akabonda akatono. Kabakozesa bukozesa kukola byabwe naye si kuyamba muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi akyabonaabona, omukyala akyabonaabona. You know, abakyala bakyafanga bazaala unnecessarily. Naye lwaki? It is because of these people, the MPs, tebakozesezza bulungi bifo byabwe. Naye ate nga remember nabo tubanenye kitono. Bano bennyini abantu abatono abali mu gavumenti baba frustrating ze. Okitegeera? Baba frustrating ze by outnumbering these people. Abandi badde basobola okukola ki? Okuwaayo maybe okuyamba influencing policy. Naye bwe bagenda mu parliament to vote, you know, okuyisaawo bye balina okuyisaawo, they're outnumbered by these people are following a government. Okitegeera? So nekitegeeza nti ebiteeso byabwe tebigenda kgenda mu maaso. Kati right now you can imagine nokwe erina bagundi ba MPs bameka abagenda okugenda mu parliament, abagenze mu parliament this time. Abakyala abo abatono abagenzi, you tell me how the their ebiteeso byabwe bwe bigenda okutunulwamu nga NRM erina ba MPs bameka. Ekyo bw'okirowoozaako nti abo bennyini bagenda frustrating abantu bano. Kati kye mbadde mbagamba luli earlier nti ebyo byonna kati ebizibu by'abantu ate bisigaddemu ffe era abantu bannaabwe kubayamba. Kubanga gavumenti nga gavumenti gye twandirowoozezza nti egenda kuyamba abantu ate ng'ebayambira mu ki? Mu policies ne strategies zeeteekawo okuyamba abantu. Kati ezo strategies ne policies bwe ziba nga teziri implemented in a proper way because they have not identified the needs of the people from the bottom. Bo ne bakola byabo kuyisaawo byabwe bye baagala. Kitegeeza nti omuntu wa wansi tagenda kuyambibwa. Ekyo kye mba mumanya. Yeah? Habiba, webale nnyo. Bannange mukyali naffe mbalaba abamu mugenze ne mwebaka naye ffe abakyala ffe tuli wano era let me get a hands up from anyone, just a thumbs up from those who are watching us live, and abantu bakoye naye tukyali get ready because the number is about to be uploaded in a minute. Njagala gena yinga ku last segment je tukogera ku 15-20 minutes then tukolechi tukwata ngate tunaba ya video eno jengeno batera jukira nabagambe nti Lydia waffe guest. She's a what's the word? A philanthropist, because the work that she does is so amazing and what she's been doing. Just to remind you, she works in hospital as an administration at the University of California. Lydia is also a community organizer. She motivates and she's a human rights activist. And her community work, which is part of her charity, and it's called Love Community. Love a Community, changing lives one village at a time.
Banange, njagala baragayo ka video on some of the work that Lydia has done. She is the founder of this charity. And this is one of the hospitals and one of the villages that she went to. Ngenda muita ajja kwogera ku video eno nga maze okugiplayinga. Musooke mulabe embeera zaffe ze tulimu in Uganda. Oba My name is Fred Malenga. I'm a senior hospital administrator at Atuturu Hospital. When I was posted here as hospital administrator, we still had effects of insurgency. The facilities have since not increased. The population has gone up, and there is no other alternative health facility where they go. 500 to 600 patients wait for us every day. We only have 2 clinical officers to see all of them. We end up turning away between 70 to 100 patients each day. The money is very little. We receive about 10 million Uganda shillings per month to run this hospital, pay electricity, buy equipment, medicines, buy fuel, motivate staff, and do maintenance. Atuturu Hospital is really understaffed. We are supposed to have 72 nurses, but we have 39. We need 10 doctors, but we are only 3. Being one midwife on duty, you may have like 4 mothers who want to give birth at the same time. This one is crying the other side, this one, the baby is already out. You have no assistant. You are there all alone. So it's really very hard. I have seen death occur, which could be prevented if there was another hand there. Atuturu Hospital was operating for 3 years without access to clean water. My name is Fred Malenga. I'm a senior hospital administrator at Atuturu Hospital. When I was posted here as hospital administrator, we still had effects of insurgency. The facilities have since not increased. 3 years without access to clean water. Patients and their caregivers were walking to fetch water every day. Cleanliness of the ward becomes a problem. Disinfection of our instruments that we use, hand washing also becomes a challenge to us as health workers. When there is no water in the hospital, the environment is not attractive. So most of them, after getting the prescription, they put the first dose and they run away, only to come maybe after 1 or 2 months when the sickness passes. Love a community helped us get clean water. The mortality rate has reduced from 13.78% to 7.5%. We used to register 34 cases of sepsis every month before we had water. But the figure has since reduced to 14. So that is clear evidence that water has contributed greatly to the reduction of communicable diseases. After we have got water, patients now have picked interest in coming to the hospital because when they come to the hospital, they get water right at the source. On top of all the problems that Atuturu Hospital has, 3 or 4 days in a week, the hospital operates without electricity.
it becomes a challenge when power goes off. You have to look for phones which have torches to use for conducting deliveries, giving an injection, putting up an IV. You have to use that flashlight. Love community have been able to help us in providing solar electricity. It is the problem that has been solved. In order for any organization to make sustainable change, there has to be a sense of ownership from the community. What most of the other organizations have been doing is bring handouts. But what happens? When you bring a handout, you give it to me, and I'll forget you. You do not involve the community. What Love a Community has tried to do is involve the community. Love a Community did not design a problem for us, but they came in here and asked us, what problems do you have? Can you rank them? And we ranked water. And that's why we have been able to get water and electricity. I have no words. Why? Why? No, I just can't believe it. In Uganda, life expectancy is 45 years old. By providing good healthcare in a community, we are giving people hope to live again. We want to use the same model we studied at Atutori and take it to another community so we can be able to change other lives. I would want to be in a place where I'm paid, but because of these patients who have no one to take care of them because every doctor has gone, they pulled me back. I decided within me that, you know what, despite of the past, I need to see the future of some other person brighter. So I wake up to work because I want to meet the needs of others. The only better life you can live is the life when you touch other lives. So you've lived a better life. We may not have much, but with what you are, you can do something. The story of Atuturi Hospital and its surrounding communities continues to evolve. Connect with us to find out how you can contribute your time, talent, and attention to affect sustainable change. Banange mwebale nnyo mwenna abali on Chimbugwe Live. Video eyo yakolebwa by our very lady Lydia, who is here to visit us and is on here as a special guest. Lydia. And Lydia is upset because of some of the things that she's recalling and what she's seen and where she's been. Maybe we give Lydia a minute. Tugende ku Lydia, let's give you a minute. Desire. Sophia. Nga ali in social care. Ne Habiba. Abali mu public health. Ensonga zino muzogera ki? Muzogera kochi. Nga temunaba kutandika. Nze kambabulireyo story nagende Uganda when naddayo mu 2013-14. And one of the things that I was doing whilst singing for in bands in Gatomato and all these different bars, I would raise my money and I would buy women packages, pregnancy packages. Otekamu razor blade, otekamu ejirita, scissors, a cloth, bucket. Nga bannange kinnuma okugenda Mulago Hospital ng'osanga abakazi bannange nga batambula mu hallway, abakazi nga tebamba nga babalese open nga bamaze okuzaala. Oli ne bamugamba nti woba tolina jirita, woba tolina amasuuka, tebagenda kukwatako, tebagenda kusala umbilical cord.
Banange, Uganda, what is going on, really and truly? Sophie, please go ahead. Do you know, it's very heartbreaking. Chidi, very heartbreaking. Okulaba, your country, your beautiful country, the one with abundance. I was listening to some TX, I believe. It was a video done about 6 years ago, and this particular speaker, Ngagamba Ntino, the next Third World War will be scramble for our fresh waters, and that would be the Great Lake region. What does that say? We hold the pearl of Africa. We are, I think, twogedenya about resources, but maybe abantu they cannot comprehend exactly what we mean by resources. Not all that glitters is gold. You know, omuntu okulimba n'agamba nti ngenda kubuusa ennyonyi, it's not gold. Omuntu n'agamba nti no, you know, I think that's our downfall. Sort of, we have a responsibility in what has happened. We need to take full responsibility. And, you know, as a social worker, I know that an advocate for change, there's this cycle of change. Until we accept we have played a role and a part of our plight, we are not going to move forward with our mindset. Moving forward, we need to go through this cycle of change. And this cycle of change started with, you know, Kyagulanyi awakening this. And I'm sure there's been so many people like Kyagulanyi, not just Kyagulanyi starting this, but there've been so many women of power that are behind him. You know, obviously his wife, for instance, Babi Kyagulanyi, she's a woman of power and empowering the women, the young ladies. Ogamantino kati yayamba abana abaine embuto. You know, in a charity organization, and I believe she's a social worker by profession as well. Nayenga tewali okumanya nti the dictator was so purposeful, was so intentional. I'm putting on a smile, not necessarily that I'm laughing or I'm happy about it. This purposeful killing of the bedrock, of the root of the society, of communities, is killing a woman. For instance, why am I saying that? Killing a woman, not investing in the social welfare system. Without health, there's no wealth. Ojja kukola ebintu byonna ozimbe golofa zonna zoyagala okuzimba, but without health, you have nothing. So the first thing any country, any system, any community would invest in would be health, the health system, social welfare. Okumanya ntino, the woman that brings life, the woman that helps to procreate, has a better Gundi healthcare system in terms of when they're pregnant, from their nutrition to having prenatal care, postnatal care, the systems in place which are completely shambolic and disgusting, and you could not even outside of the country. Why is it that you don't take your own female counterparts, family, in the hospitals that you want us Ugandans to be going to? Citizens, boyagala begin those hospitals which are shambolic. And you know what? I put my hand up to say I have not done what I should. I have neglected my country. And I say that I've neglected my country because why? I have been in this sort of, you know, la la land where ogenda no kolayo pounds over whatever you dollars on ogenda for a week or two. You have fun, and kudos to the women that have actually kept that touch with you know, with back home. Yes, I've been back home, but again,
trying to accumulate this wealth or nayenga system ogizimbira kochi, what are you doing? If your neighborhood is not okay, you are not going to live in a peaceful country. It's nurture versus nature. We have nurture. The parent need to be in a better position to be able to nurture their children. It's a cycle, and we are the first educators. The women, we are the first educators. It's not the schools, Jotwala school, to give you millions and millions. They are not responsible for your children's education. And I am pro homeschooling, especially in the environment here, Uganda. I am pro education, and I'm hoping that we will be empowered, that you will inspire us to be empowered enough to say that we can offer you netugamba tulina online resources, netugamba nti okay, let's offer you and the children. We come online and we go through English lesson, we go through some science, we go through some math, some basics, so that we can, this is how far we're willing to go. Kubanga, it's about nurturing and it's about educating our children so that they can compete at an international level. So bw'oba tolabidde mama, what sort of society are you going to have? You're going to have crooks, you're going to have corrupt men, buli omu akula agamba nze nfunira wa. That is the truth of the matter. Is that buli omu akula agamba nze nfunira wa. So you can't even invest in the healthcare system. Without health, there is no wealth. That is the bottom line. So before you think about all this wealth creation, ngenda kola evina, ngenda kola bino, naye ng'ate tolabiridde wealth y'abantu. Because omuntu waba afudde, what use are they? There will be history. So I encourage you women, let us change the narrative. Why can't we change the status quo? Why can't we change the status quo? Let's change we cannot wait for anyone to do anything else. Whilst we're doing this revolution and we want to go into the new Uganda to change the narrative, to tandike, to have this support system. Maybe, that would be sort of conclusion. That's my thinking. Obutiko bunkutte n'okunkwata mpulira nga like just as the evening is going kwegamba we do need solutions. Waliwo ngambye Sarah, let's focus on solutions. Naye muganda wange tetusobola kufocusinga ku solution nga I think it was Sarah. Do you ladies hear? Can you hear Sarah? Hello? Sarah, you back now? Yeah. Oh, all of a sudden I'm back. Okay. Yes. Mbadde ngamba, ladies and gentlemen, until we have to we need to focus on solutions. We can't focus on a solution if we don't know what we are going through now. If we don't know what we have now, we need to expose it. That's why we're coming to you every day, exposing every corner of this regime so that people, you are aware why mulina okwesomoza mwe challenging omuchala leero alaba ebintu bino bye tudiscussinga mukama akutuleko we challenging ogambe nange kati kiki kye nsobola okukolawo nga nze Lydia mukwano gwange oli bulungi? I'm well. I am not well, but I'm well. Ndi bulungi mama. Nsobola kwogera. Sooka oyogere ku video yeeyo otubuulire amaanyi ge wali olina okuyitamu because omanyi video zino hours of work. So you'll be seeing a 6-minute clip, but behind there was a lot. Lydia, go ahead. Miss Nabs,
Lwaki nkaabye ompise nenka nga ndi maziga mangi nnyo. Abantu abamu tebamanyi ekyatwala emyaka oba ennaku okutuuka okufuna that clip. And just in a short story, natuuka ekiseera ndi wano nsoma. Osoma ebitabo? Nali nsoma my bachelor's in biology wano mu University of California. Eddwaliro ly'enkulamu, it has a university. Naye osoma ebintu n'obikula empapula n'olaba z'endwadde abantu baffe gye bayitamu. Naye ate mu ezo empapula mulimu solutions. Naye ate lwakuba Lydia nange nakula, nabagambye nakulira Kasubi, Emapeera, Erusaze. Webalawo omuntu yenna amanyi, then Emapeera, Kasubi, Erusaze twalina enzizi bbiri. Actually zaali ssatu. One was actually family owned property. Another, they could let you access to it. Nga waliwo olumu village community water source. Naye nga lugenda ne lukala, it was like once upon a time it could deliver. Ekirala to my life story, because my family is also watching, tetwakula na sente nnyingi nnyo. And I don't shy away from that. Kubanga bw'oba tomanyi gye wava, tuyinza kumanya gy'olaga. Lydia saakula mu family y'abantu bagagga. No. Nakula mu mbeera nti taata waffe mu baana abangi yasobola otuyamba n'atuteeka mu kifo kye tuli we tuli. Sijja kwogera bingi. Mukama n'andeeta wano. Nga naye nakula mu mbeera abaganda bange nga bafa obulwadde bwa siriimu bwe baatandika mu Uganda. So I'm bringing a picture. Tuli wano omuntu agamba, what solutions do you have? Lydia, I'm in the medical industry. Toyinza kuteeka band-aid awali ekiwundu ekinene. And by the way, that is what the government of Uganda is doing. Tuyina ekiwundu ekinene. Niye mwagala kuteeka band-aid on it. Eyo band-aid tiyina kyegenda kukola. Mugenda kutana ekiwundu go deep. Kigende mu magumba. Kirye eggwanga. Eggwanga lyonna livunde. That is where we are today. Ge maziga genkaaba. Ge maziga genkaabye. Bwe nzija mu America, Mukama n'ampa ekisa n'ensoma. Ate bannange bwe najja wano, njagala obategeeza. Taata wange yafa nga nina emyaka 16. So by the time bwe najja mu America, taata wange teyaliiwo. So najja mu America nga sirina taata. Naye mama yaliwo. Ate mama wange is another story. Tujja kulaba tugyogereko. One day, once upon a time. You're going to be coming back for sure. Ningenda mu America. Naye taata wange yali musajja muyivu. Nga mulaba asoma ebitabo. And I learned so much from him. Nga ndi mwana muto. Nenga nange njagala kusoma bitabo. Naye lwakuba nakula mu kiseera nga ndaba baganda bange bafa endwadde. Nembuuza taata, in those silent moments oli ntaatawo. Nga naye lwaki abantu baffe bafa? Lwaki baganda bange bafa? Munaye tetulina ddagala. Nemugamba lwaki tetulina ddagala? Omanyi when you become such a child, obuuza ebibuuzo. Nangamba lwakuba eddwaliro tetulina ddagala, tuli mu Uganda. Teri malagala. Ate amalagala ge gawonya tetulina basawo. Nemugamba, oh, so abasawo bawonya abalwadde. Kati nga bafuuka musawo. So that little child stayed in me. Paka Katonda wampa obusobozi okujja mu America. So ndi mu America. Mpisa mu byonna. Somewhere along my journey. Nsomye ebitabo bino, I'm bringing you back. Nengamba naye twanywa amazzi. Lydia nagenda ku luzzi n'enkima amazzi. Sometimes nenywa amazzi ku luzzi. Omanya okunywa amazzi ago ku luzzi.
n'olwala olwadde malaria olwadde biki naye ate mu bitabo n'olaba bw'onywa amazzi ago ofuna obulwadde buno naye ate ne bakugamba mu mpapula endala these are solutions ofumba amazzi oba biki oba the system can be created by the government yennyini eyinza okuteekawo ng'amazzi gajja mu nnyumba yammwe oba mu community yammwe kati mba ndi awo all of a sudden waliwo engeri mukama ndooza gy'asettinga obulamu bwo mukwano gwange nampeeza message nangamba Lydia oyamba nnyo abantu ng'olwedde story ya abaana b'e Northern Uganda webula wano abantu bamanyi olutalo lwa mu Northern Uganda invisible children I was on the highlight of that for almost 15 years of my life nga sinabagenda to take my last 3 years of my college degree kati abantu bali bamanyi wano I was on the highlight of that tugenze mu Congress tugenze mu United Nations Lydia was on Oprah just fighting for the kids in Northern Uganda kyenva mulaba tewali anything about Connie in Uganda today kubanga wali abantu abagenda mu Congress United Nations biki so abantu balaba my life story so omuntu omu n'aŋŋamba Lydia wali eddwaliro teririna mazzi look at this article kati ndi mu class yange neŋŋamba kati eddwaliro libeera litya nga liri awo tirina mazzi kyokka already amaliro ge tukolamu mulimu amazzi so I just called oyo musajja malinga gwe mulabye ne mukubira ne mugamba are you sure there's no water in that hospital nangamba there's no water nenkwata obusente bwange bwe nalina by the way I'm a student nengenda on my flight to Uganda nengenda Uganda nensanga mama wange ku airport mama nga takikkiriza mbusizze mulaba my mother would testify on that waliwo muganda wange omulala naye yagenda okuba ne Katonda muganda wange ate yanvuga nenga mama nenteka emiguu ya mama ne mugamba njagala kulaba eddwaliro lino twavuga the entire night netuuka 10 everything you've seen there ekinnuma we're talking about Women's Day today Dr. Sarah oyo omukyala gwe mulaba she was just the only doctor there was another doctor there doctor omu and a half ng'oli omulala ajja once a day serving 600 patients every day eryo eddwaliro it's a government hospital serving 7 districts Bannayuganda listen to this but serving 250,000 people ne bantwala n'olaba abaana bana bali ku kitanda kimu omwana omu azzeemu with malaria omulala azzeemu with tuberculosis maybe oli alina just measles oba alina measles oba alina obulwadde obulala tebalina bitanda bimala why am I saying this the patients who are older abakadde bamaama bataata bebaka ku ttaka kati natuuka mu ddwaliro those are emotions that came back already nazze okulaba tebalina amazzi ne ntwala ku tank eri broken notuuka mu ddwaliro itself it's the smell would kill you naye ate nga gwavudde wabweru bwekikutta ate oyo akibeeramu nansi ayogedde n'aggyamu omwana n'agamba bamaama bazaalira ne mu corridor kwababeera ne maama agenda okuzaalisa omu alina ebitanda 2 only 2 beds nga balina bamaama 6 balinze okuzaala bagenda okumala Lydia tulina waliyo footage
Maama ng'azaala nga sagana kuyingira in that room ng'amaziga gampitamu. Maama n'amala okuzaala naliwo kyokka ogenda okufuluma maama omulala azadde omulala akaaba. Because we are walking from one ward to another apparently. Ogenze mu ward endala yaba kansa eyo yo. Nagenda mu ward y'abaana. Lydia nengwa ku mavivi nenkaaba. I could not take it anymore. I could not. Abaana baffe balina endwadde. Abasawo. That is why I call it love a community. Kubanga Lydia banzaira mu kanisa. Katonda tugamba love your neighbor as you love yourself. Nengamba Lydia, I love myself. Ne Mukama ngamba love your God. Yagala Katonda wo. Then yagala munno wo nga weyagala. Naye the world has turned it around. Tutandise okweyagala ffeka. Yino government gye tulimu. Yeyagala yekka yokka. Teyagala omuntu omulala. Kati it's a family loving its own self than the neighboring tribe and then the neighboring other. Natuuka mu surgical ward. Abamu, all of you are in the medical industry. Surgical ward, the windows were shattered. Nenkaaba. Nzamaziga gange tegali wala. How can a surgical ward have shattered windows? Ng'enfuufu eyita. The instruments are literally, if you play that video again, instruments ziri open. This is a surgical ward. Mulimu ekitanda kimu. Nentegeera obwavu bwe tulimu as a nation. As a nation. Because of the leaders. Lydia, I say, and you can quote me, Africa is not impoverished. We only have impoverished leaders. 100%. Africa is not impoverished. We only have impoverished leaders. Tetuli baavu ng'ensi Africa. Naye abatufuga be baavu mitwe gyabwe. So eddwaliro eryo kirabika Katonda yantwalayo kubanga Lydia nazaalibwa Kasuli. How do I end up in Kumi? Era baganda ne bambuuza naye gwe ogende kyo Kumi. Kubanga bali bambuuza obeera otya ngo aba mikono gyange oli mbaana b'eggulu. Lwaki abantu baffe babasala eggulu? Nze kye nali neebuuza. This was like 20 years ago, 25 years ago. Katonda basula eddwaliro eno. You end up to a reality. You talk to the administrators. I refused, personally, to go to the cancer center. Kubanga Lydia, I don't think I would have been Nagano Genamo Cancer Center. I don't even know how that looks like. HIV unit? Gatibaina na malagala. So what's the case? Kati n'olaba ebifo by'abantu baffe babeeramu. It's supposed to be a government hospital. N'ebyo biriyo. Naye njagala obagamba, I came back wano wendi. Mikwano gyange, who are non-Ugandans by the way. Si banna-Uganda. Ne banyamba, you can have such a, maybe a little bit good story. We built a new water system. Eddwaliro ne lifuna amazzi. Kati amazzi ne gayingira mu ddwaliro.
ezo solar panels ze mwalaba tetuteeka ne solar panels ku ddwaliro. Naye for me, my focus was okuteeka solar panels ku the children's center kubanga nga masannyalaze. Why solar panels? 3 days out of 7 days nga tebalina masannyalaze. Bino ebintu temugenda bifuna from a local person ava mu Congo because our people are silenced. Naye lw'okuba Lydia nvudde mu America kati nzize, I saw the story. I am so brave to talk about it, but it pains me. Ate sagala bagamba mbu gy'ova it's all okay. No, it won't. Naye lwakuba I know at least nyinza okutambula ne ngenda e Mengo ne tugenda e Mulago naye okulaba eddwaliro teriri abantu basula ku ttaka. Naye now I hear ne Mulago is the same story. At Tuturi Hospital, tulina panels on the center and the women's center. Kubanga for me, I was catering to that mother. Omukyala gwe nalaba nga azaalira ku ttaka. That's right. Naye ate nansi ali mu ward, kyokka nansi ali omu. Kati nansi nagamba, can you carry this baby? Ne neefuna oli omulala. Lydia, I was in that mix. There is that video. Simanyi when I release it, and I don't think I want to. Because it's so painful. Niye Mukama gyali. And there's a lot of testimonies out there. Era waliwo one of the people in the community reached out to me. Nangamba, Lydia, our mother, nga tonnabakomawo, tebamanyi COVID has stopped me. I would like to share that. Lydia, Waliwo please. Video. That woman, yali azze mu ddwaliro. She was 9 months pregnant, literally close to giving birth. Naye aleese omwana we because omwana alina sickle cells. Naye she had twins, little girls. Naye she did not come to the hospital lwakuba azze okuba to check her up. Naye yali azze okuleeta omwana we alina sickle cells because they have to have check-up and biki. Nentunya omukyalo oyo. Lo and behold, she was a single mother. Carrying a burden of being a single mother, pregnant with twins and a son. Just a couple years ago, that young boy died. We tried everything we could to save that young boy's life. Lydia, nze buli bw'oyogera ebintu bino n'otujjukiza n'otukwegamba n'otubuulira omanyi. Naye kyenjagala okugamba nti singa abantu bategeera bino ebintu biyinza okukyuka. We can tell all these stories and some people can say this is fiction. Mubalabye abantu mu video. Omwana alina abaana bana yali alina omulala ajja. And they went back a year after amaze okuzaalibwa ng'akyali mu kasiisira kamu. Naye singa tukyusa ensi yaffe, singa bannayuganda bakkiriza nti tulina omukulembeze gwe twalonda. Banaye kankusala akati awo kati Lydia munange time. Waliwo bingi nnyo bye mmanyi byo ebikuli ku mutima era nze ngenda kuyita back personally just kwegamba tubeere nga ensonga zino tuzidissectinga because ekituufu kiri nti nyingi nga bw'oyogedde obuntu ffe abali e diaspora obuli we even have some of us have free NHS health services. When I get pregnant, I'm going to give birth and kwegamba the healthcare nebanfaako azomba sasula, you know. Naye okumanya kumaliriza nga e Uganda yaffe mu 2021 omukazi akyafa okuzaala omwana. Nze bannange kinje, because remember guys, we are here to remind the world, to remind the entire world, to remind the women wherever you are in this system, we need you.
We want you to be challenged. We want you to change your mindset for those who feel into you can no longer fight. Twatandise a program weno nga tujise she. I called this theme because I wanted to remind us she, who you truly are. You're substantial. You have substance. You get involved in matters of majority and practical importance. Okay, these are the things, my fellow lady, you need to embed within yourself. You need to. You're considerable. You're concerned about the essentials and the things that are going on in our policies and our systems and institutions. Just like a woman and a lady like Lydia and the other ladies that are standing here who are saying, no, I'm going to talk about the issues in my country. These are important. H standing for heroine. A woman admired for your courage, outstanding achievements, noble qualities. Ladies and gentlemen, that is she. That is she. Are you a she? Emancipated, I used E standing for emancipation. To free from restraint, control, or the power of another. To be free from bondage. To release from parental care and responsibility. Oh, lady, the achievement of complete in economically, socially, politically, religiously, the equality of a woman. My lady, my fellow lady, you are a she. You are the reason why we came today, wherever you are. Because it's the process of giving you your freedom and your rights. Ladies and gentlemen, as we conclude this evening's program, I want to thank each one of you for watching tonight. I want to thank each one of you for participating and putting your messages and your message forward. Our guest, Lydia, thank you so much, because the things that you have said gave me chills. I would love to work with you, because some of the charitable work that I have been doing in Uganda, kwegamba nze bannemesa, nze nali njagala yingira mental health. Nze ne bannemesa, era naye nga nkyakiriko. Nze nteeka okuyamba abantu abali mu mental health. Teeka okuyamba oyo omukazi ali olubuto n'abeera nga tamanyi na wa kugenda. Habiba, njagala Habiba atukoncludingireyo, tuyingire mu message mu callers mwetegeke tugenda bayita. Habiba olina 2 minutes, just give us your last few minutes, your last word. Kino kyonna vidiyo eno etulaga ekintu kimu nti no, this government does not care about the health sector in general. Okay? Hospitals are underfunded while they are funding their security. Bagula ebyokulwanyisa, bagula biki, bakola biki, but the hospitals are underfunded. As Sophie said, health is wealth. Kakati abantu abalwadde, banaagezaako batya okukola economy yaffe growing. Okitegeera? Social policies zokka zikulaga nti teziri, they are nowhere. Okitegeera? Ekintu amazzi obuzzi okubanga gabulwa ne mu ddwaliro. Okitegeera? Kitegeeza nti nno bano abasajja tebafaayo. They literally do not care about the social policies ez'ensi yaffe. Kubanga singa bafaayo ekintu ekyandisookeddwako mazzi. Era abazungu bajje batuyambe, batuteere amazzi mu malwaliro, batuteere amazzi mu mayumba.
ebintu ebitono bye twandibadde tusooka ffe okukola okweyamba obutalwala ndwadde nga typhoid zandibadde tezikyaliwo, cholera byandibadde tebikyaliwo because of the poor water we have, because of those poor social policies that tulina right now, okubeera nga tuli underfunded, hospitals ziri underfunded, tebeefiirayo. That's why we're here. Nti abantu bakyafa obulwadde obutalina kubatta right now. Naye ng'ebyo byonna biva ku gavumenti eno etafaayo. It has deliberately decided not to fund the health care system. Ne weesanga nga tulinga bwe tuli, abakyala bakyafa, abaana bakyafa, naffe, abantu abalala tukyafa. If our gundi nti ekyali wansi nnyo, oh God, I'm forgetting the word now. Naye kwegamba kikulagira ddala nti no gavumenti eno tekyafaayo ge mazima amatuufu okitegeera. And for that matter, fenga abantu tulina okulowooza right now. Tusigale nga tutudde and we look on while life goes on. Bano abasajja nga batwala, they are amassing properties, they've got all these accounts abroad, bataddeko ebisente byabwe. Tebamanyi, how many houses can you live in? How many cars can you drive? Gwomuntu omu emmotoka gy'ovuga esobola okubeezaawo eddwaliro erimu ng'eryo mukyala Lydia lye yakola ki ye yagenda n'ava mu America n'ajja naye gwe ng'osobodde okugula emmotoka ya $3 million temusobola na kuteeka mazzi mu ddwaliro erisavinga communities and communities. Wabula tuli wabi nnyo, and things need to change as soon as possible. Tuli wabi nnyo. Mwebale nnyo Habiba leero, banaye mwebale nnyo mwenna abakyala abali wano. Tuli wabi nnyo. Era saagala mulowooze nti okujja wano leero tubadde tuzze wano kuseka busesi to have a celebration. Tubadde wano kujja to bring things to light. Ate tutegeeze ensi naffe nti naffe gye tuli. We are there. As women, we are there and we are watching these useless women. You are Jezebels to stand for our motherland and be the type of women that you are. No integrity, no substance whatsoever. Just selfish women who are in our systems and people who don't care about their future and our children. Kale, mbadde nsaba tugenda kuwuliriza to some of our phone calls who are calling in. We are just going to take just a few phone calls. Ngenda kutwala 3 phone calls and we're going to hear 3 audios. Tuve wano. Can we please hear the first caller? Okay, just give me a few minutes. Technical team erinache sortinga. Sophia, mbadde njagala o concluding. Nadde njagala kuleeta o concluding after the telephones. Naye just conclude for me nga bwe tutereeza wano amasimu gano. Yeah. Okay, I think mwena abadde wano women, especially women, I've seen some men probably on here as well. Naye nga bambi, especially the woman, what I would like to say to you, I just wrote something. I would say, you woman, a particular woman, a woman of power, despite your color, shade, religion, faith, culture or traditional beliefs, democratic location,
demographic location, social class, you matter. You matter, woman. Sophia? Yes? Tulina kola waffe aliyo naye tiimu yange kola sikuwulira. Are you there? Because I cannot hear my caller. I'm speaking, I'm ready to hear you. Naye, I can't hear. Okay, let me keep quiet. Nga simuwulira. Sophie, mumuwulira? Not at all. No, I can't hear anybody. Put it use something. Yes, we can hear you. Welcome. We have a gentleman. Hello. Hello, please go ahead. I can hear you now, but can we have your volume a little bit up? Yes, we can hear you, sir. Go ahead. A lot of things in the community, and I mean that Uganda together, if we unite and join hands, and we solicit funds and we build up organizations, create organizations, setting up on low scale ekisobola okuyamba abantu kubanga tugenda ku disitulikiti yakubi budde ku soroti tugenze embala empolampola otekawo kuyamba abantu naye at the moment tugamba nti sisitimu yaffe ekubye and these people are not really solicited funds sente ezijja zonna bazitwala kati kitegeeza zitunaaba tusomoze okubatadde mu bina banaazikwata wabano zibeebuuza kijalu ekyokubiri badde nja kusaba kwasobola okukomyawo abakyala at least buli mwezi oba buli friday tufunawo olunaku abantu tusobole okusitula abakyala basobole okujumbira ekintu kimu kubanga most of my sisters, mothers, aunties, they are left back and they need a voice of people like you. Others can go on abalala bakenze but having maintained all of their sex and children. Oh, thank you so much, gentlemen. Sikulide bulungi manya ne Joe Collins from Naye. Thank you. Can we take the next call, please? Alamwami Kimbugwe nziba mpita Josiah Kasawuli. Nze mbuuza mwami Gombi oba ggwaawo nti Kagame okujja ku ssiini yali azze buzzi ng'omujaasi. We have a little, that was a wrong audio, Mutusonyi. It was for yesterday's show. Technicals, naye tujja omanye okubikola wano. Nina engeri gye tutrying okubi, we are trying to be Chimbugwe. Remember, I took over his system, so. Hello, can you hear me? Yes, madam, we can hear you. Please tell us your name and where you're calling from. My name is Reverend Sise Sebukulu. I'm calling from London. Oh, hello, Reverend. Entertained for today, Women's Day.
tulabe nga tuyamba abantu baffe Uganda, tulabe nga tubeeducatinga, tulabe nga tukola ebintu eby'enjawulo mu nsi yaffe bannange, tuyimirire wamu tulabe nga tukola enjawulo bannange. Nsanyuse nnyo puroguramu eno, kansubire tujja kweyongera mu maaso okuyimirira wamu nammwe mweyongere okukola puroguramu eno. Bwebale nnyo Sophie, Sarah, all of you mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi. It was just so interesting today. Ne omukyalo wa America webale nnyo munange ogenda Uganda noyimirirawo ku ddwaliro eryo noyamba abantu. Thank you very much. May God richly bless you. Thank you for what you're doing. This is the new beginning and I know it's going to go far. If we stand together and work together as a team and as women, I know we are going to change our country. And see at the Jakuchuka Kubanga mothers, fe bamaama b'ensi, fe bamaama abazaala next generations. Fe tulina okuyimirirawo nga bamaama. Bamaama batabeerawo tewali kitambula. Abaami nabo beetaaga era katono tutekesayizinga abantu baffe nnyo okuba bamaama, okuba encouraginga, okubabuulira ki ekyokukola n'okubagambira ddala nti bannange tulina okufuluma ebweru okwekalakaasa oba tukuba effirimbi ku lunaku luli. Bamaama, abaana ne bataata, bamaama balwasooka ku front line kubanga be bakazadde b'abaana. Bawamba abaana baffe, batta abaana baffe, basieba bba baffe, batukoze ebintu bingi bamaama. Thank you very much. Tutuze wamu, tugenda kukwataganira wamu, ekintu tukitwale mu maaso, tukibombastinge by force by fire. We have to burn our country by force by fire. Tulina okujjako omusajja dictator Museveni yeesibe mu nsi yaffe n'atutyalinga abantu baffe physically, emotionally and mentally. Abantu baffe bali bubi nnyo, beetaaga obuyambi, beetaaga counseling. As women, we have to stand together and fight for our rights and justice and democracy in our country. Thank you very much. That's what for me today. It takes me a while. That's what I have to say today. Thank you and keep it up. I'm so proud of you girls. Keep it up. Thank you. Oh, thank you so much, Sister Vanessa. Sister has been following us. She's been with us from day zero. She makes sure she's on all the lives and she's participating. She's a reverend. So, a lot of us, by the way, we're coming from spiritual backgrounds. Church. Nze mbeera mu church buuza baganda bange mbeera mu church Monday to Sunday. I'm the church administrator. I'm the worship leader. I own a mental health center right now that I'm in the middle of renovations and I'm trying to get it fixed in Luton okuyamba abantu abali side eno. Kwegamba tuli mu mirimo gyaffe naye twagamba nedda tuze tugenda kujja tukole mu struggle. Tukole mu revolution. Kitu ekyo Sophia olina okunyamba. Njagala kukikyusa. Saagala kwogera struggle. Nze njagala tugambe revolution. Dala is revolution. Next caller. Revolution. Next caller, please. Banange technical team, abali ku masimu, can you help me play the next caller, please? Okay. Hello. Hello, next caller. Hello, how are you? Ngongenzeko. Hello. Hello. Oh, there you are. Hello. Hello, Sarah. Welcome to Chimbigwe Live. Tell us your name and when you're calling from. I'm Sharon and I'm calling from London. Hello, Sharon. Yeah. I'd like to thank you for the job you're doing. Thank you. Let's change it into the revolution. And we are still waiting. The ladies in the studio. Senga abali mu diaspora. Anange twekola
tukolemu omulimu tuyambe abaana abali ewaka abazadde banange bakaaba senga abakyala tukaaba amaziga gatuyitamu oyinza owulira nga tukyasobola nakufa anange abakyala kyonna gye tuli twekolemu omulimu ab'Uganda twabali wano nga bwe tukola bulijjo financially yawulidde akawango konna teekayo kyeteeka ne bwe bapawundi emu biri ssatu zonna zongera ku revolution abaana bagenda kutuyirawo omubiri tubabeererewo pulezidenti waffe abeerewo sijja kulwawo nnyo naye pulezidenti waffe tumusabire ebigenda maaso tubiwulira mukama atukulembere omusajja agenda kaguta atuviire tufune emirembe mu nsi yaffe mukama ababeereremu naffe twebeereremu abakumbi. Thank you so much, my sister. Can we please have the next caller? We'll have one more phone call to get audios. Guys, I hope you're sending. Bannange abakyala, happy Women's Day bannange. Mwebale nnyo program eyo gye mutuleetedde olwaleero. Very inspiring to see highly professional ladies taking the lead today. I'm excited about you. Nze nkubidde n'okusinziira mu Chicago, Illinois. Be very pleased n'emirimu gye mukola. Anyway, ensonga yange eri nti abakyala ab'Uganda bakadaaga and the rest of them. The point is they are so corrupt, okay? They are very corrupt and they have been bribed. So we're not going to change them. Nomukwano tumuluzinze oba audio yemenyese halfway. Kale tugira tugenda ku endala. Hello, nze bambika mukyala Remy nkubidde kuva London. Nebaza nnyo abakyala aba Women Power bazze ku Kimbugwe Live leero. Happy Mother's Day. Mwebale nnyo program gye mutuwadde leero. Naye nze kwongerezaako okwange mbadde nsaba abakyala abo bonna abali mu paliyamenti ya Museveni bonna bayiibwe. Nga mukyala Habiba bwe yagambye baddami, they are really dummies. They are doing nothing rather than destroying women. Tewali kye batuyamba, tewali na kimu kye bayamba, abakazi babonaabona amalwaliro, buli kimu kyonna kiri astray. N'ekirala mbadde nsaba abaami baffe batandika okwambala condom until gavumenti empya bwekyuka. Abakyala mubewe beetaaga kuddamu buto kutrainingibwa supervision ey'amaanyi. Human bodies ze batunda kati is a big case against doctors. They are losing their professionals. Bino byonna bye batugamba bajjamu abakazi ensigo because they are looking for money. Kino ekintu tulina okinoonyerezaako nnyo ng'abakyala baffe bambi tusaba abaami baffe muteekeeko obupiira tubeegayiridde paka gavumenti empya abakyala mbawe muwazi y'okuzaala paka gavumenti yaffe empya bwenejja tutereeze amalwaliro tutereeze buli kimu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Omuwulidde bannaye abakyala musooke mupoozinga ekintu. Musooke mwepoozingemu kubanga you don't want to bring a child in this regime. It's awful. It's absolutely awful. One more audio, please. Hello, sir. You're very, very faint, but I can just about hear you, but it could just be me. Ladies, the rest of the world can hear you. Go ahead.
Hello? Hello, there you are. I can hear you much better. Go for it, sir. All right, it keeps going off. Well, my name We can hear you. how are you? I'm fine, thank you. Right, many thanks. Yeah. Great. Maybe you should turn down your television or something in the background. All right, many thanks indeed today for the update that you've given us. You're welcome, sir. Thank you. Right, and great stuff. And also, most profoundly, for Lydia's trip to the north, whereby she has given us a highlight. Right. Ha. Oba sebo otereze essimu kwa tetuwulira bulungi ate tuwulira ebintu in the background. Your television ye kutawaanya oba vaawo ku TV. Aha. Kati nkuwulira loud and clear. Aha. Obadde ogamba ki ssebo? Splendid stuff. Many thanks again what I was mentioning about Lydia's testimony in the hospital in the north. And I was wondering how many such derelict hospitals have we got in the whole parts of Uganda. It's unfortunate that Museveni can spend $750 million buying jet planes, God knows who is going to bomb around the area, and the extensive corruption by his ministers and himself. I presume this is what he meant when he meant he's going to crush Uganda. And that's right. Yeah, we hope that we will crush him before he crushes us. I'd like to end by saying thank you once again, and we really hope that we entertain a furthermore discussion from the ladies from another perspective as today. Many thanks indeed. Thank you so much, our wonderful gentleman who's just called in. Banange muwulira show eri ku demand era abakyala n'abagambye producer waffe bonna bamanyi tiimu emanyi tulina kye tugenda okuleeta temutya. We are going to come on a weekly basis with the ladies, and it's going to start very soon. Just watch out for UNN. Can we have one more voice note, sir? My team? Bannyabo mwebale kutuweereza mwebalire ddala nnyo tusiima nnyo omulimu gwe mutukoledde olwaleero. Happy Women's Day. Bamaama mbadde mbasaba ekintu kimu. Musobole okuba nga muteeka message mu bannayuganda basobole okwebeereramu kuba kati essaawa zino tewali obudde bwa kwonoona. Ate mujjukire nti ekigambo ekivudde mu kamwa kammwe mu bennyini tukiwulira nnyo okusinga ate kati oba abantu babagoberera nnyo okusinga nga ffe olaba omuntu kinnoomu. Abantu babagoberera nnyo naye mbadde mbasaba ekintu kimu bannaaye muteeke message mu bantu beebeereremu guno omulundi guno tetusikiriza mu Museveni tuguhabulwa tetuyinza mukkiriza kuddamu kutufuka. Neeyanziza nnyo bibyo byange. Bannange mwebale nnyo abasimu ne audios eziyingirawo naye mmanyi abakyala bano tubadde wano okuva afternoon. We've been preparing for this wonderful call. Okay, I'll take one more phone call. One more phone call. Let's hope this person is just going to blow us away. One more phone call. Go for it. Hello. Hello. Am I live? You are live and clear. Welcome to Chimbugwe Live. Please give us your name and where you're calling from. Very good. I'm called Joel Wakaima. Hello, Joel. And I'm calling from Holland. Welcome, Joel from Holland. Yeah, thank you very much. I'm very
story that Zimbabwe Life is running. I'm very happy because Zimbabwe Life has brought a very big name, Henry Gombia. I know him. And I have met him several times when I organized the meeting in Holland. But the story about the death of our hero, Kaira Andrew, is really touching. And honestly, to have discovered that Paul Kagame was behind the death because he arrived and said, Afande, amekufa, mkioi afude, awede. Honestly, this is very disheartening. We don't know what to do. But I want to congratulate Dr. Gombia upon appearing on Zimbabwe Life because we have been wondering what happened to him when he broke the news that the diaspora community under SCAR we were going to attack the country of Uganda and Museveni. We are going to attack the government rather, not the people but the government. And he broke the news. So I'm very happy that Dr. Gombia is alive because people have been wondering whether something happened when he broke the news that SCAR was going to unseat the government of Uganda using forceful means. I'm very happy about that. But even about the death of Andrew Kaira, just speaking, we cannot reconcile ourselves. We cannot reconcile the death of that gentleman. And then when we hear that the children are living like, Oh, our caller there, Banange, abadde abuuza ebibuuzo bye twabaddeko jjo on Gombia's story. We have another caller. I will take one more call, my team. Hello, I can hear you. Welcome to Chimbugwe Live. You are live on air. Please give us your name and where you're calling from. My name is Lydia Natoolo. I'm calling from our center. I'd like to thank both of you for. I'd like to thank all of you for this show. It's been an interesting show today. I'm trying to make my contribution as a Lydia research in the health sector. I personally worked in the health sector for 5 years in the ministry. And we moved all over the country, every health facility, every hospital. But honestly, the situation is appalling. And the government, we would really move and make reports, come and give feedback. Is this going on in this hospital? Is this going on in this hospital? But honestly, whatever we would say would end in the boardroom. So you would really see no follow-up and nothing else going on. So that's all I can contribute for now. Thank you. Thank you so much, our wonderful lady. Banange, tukome wano kwa sawa 5. Mwetaaga okwebakako. Twetaaga tugende tuwummuzeeko engalabi zaffe ffenna ng'abakyala. Oh, what a wonderful program. Lydia, oh man, babe, please, you have to join us on this struggle. I hope you're going to be a part of us and you're going to join us on this panel whenever you get time. I know you're a
busy woman, but we thank you. Thank you for coming on Chimbugwe Live and just opening yourself up and letting yourself be vulnerable tonight. It was absolutely amazing. We really appreciate you. We really appreciate your bravery to come live here today for the first time and tell the world about the things that you're doing to changing your community. And the more stuff you're going to be doing in the Ugandan Pia, because that's what we need, more women with substance. Truly, you are a she. You are a woman of substance. I'm telling you, thank you. My UNN ladies, what can I say this evening, Vanak? You guys have been amazing. Those who have been on air and have been off air, I love you. I thank you so much for making this happen tonight. This is for us. This is just the beginning. Ladies, the world needs a group of women, a place of safety. We can come and we can talk and we can let the world be able to express themselves. So we are coming, and we are coming very quickly this week. Sophia, I didn't let you conclude. Just give us 1 minute of what you would say to the ladies going forward. Or kubazamu amaanyi nga tubasiibula, please. Today, I want to join in. Thank you all so much. I want to join in today. Just my last takeaway things, really, I would like everyone to think about when you go back in, at home, or you're in your own space, or you're at work, or whatever you might be up to in Uganda or in the diaspora. I just want you to remember this. We need to have deeds and not words. I just need, if you could just, I suppose, get knowledge as well. You need to be able to educate yourself. Education is not about going in a class and sitting down. Find out things for yourself. Get to know information. Information is power. Knowledge is power. Yes. When you know knowledge, you can choose to challenge. Our theme this time during the for this International Women's Day, choose to challenge. You can choose to challenge one by having the knowledge. You need to know your rights. I encourage you to go and read about your constitution, the Uganda's constitution. Also your the in-country, wherever you are, their constitution. Also the international constitution that relates to you as a woman. You're a woman. You're Ugandan woman. You're African woman. You're woman of the world. Everything that the world does impacts on you. And you, woman, she, woman, you matter. Now let's encourage ourselves, have a support network, have the knowledge to be free from the bondage, the limitations that hold us down. For instance, we need the financial freedom to be able to have the power. That is key. So let's find out solutions. What can we do to have those financial, so that we're not beggars, we're not victims, we're heroines. Yes. So I encourage you to please know your rights, have a support network of people, like-minded people. Who do you want to be in your network? Who inspires you? Who's your role model? Think about those things, because you cannot be friends with everybody and anybody. Being popular doesn't get you where you want to be, doesn't give you that wisdom to be the woman that you want to be the woman of this revolution, and actually stand up and say, I choose to challenge. Stand up firm and say, no, it is enough. Enough. I'm not going to take this. You're not taking my child. I'll defend my child. You're not taking my sister. You're not taking my husband. Stand up and choose to challenge. Thank you. Thank you very much. Bananga abachala mwena, thank you. Ababaddewo tonight. There was one more of temumulaba.
Desire's coming back. I want to say goodbye to Habiba. Lydia, love you. Thank you again for coming tonight. Hi, thank you for having us. Thank you guys very much. Desire, please, we would like to invite Desire, please. Okay, ladies, before you go, do you have anything you wanted to just say? Habiba, is there anything you wanted to add on? 1 minute. So all I want to say is, thank you everybody for joining us today. And as Sophia said, today is a day that you're going to choose to challenge. Challenge yourself. By challenging yourself, one thing you can do besides maybe saying, "Oh, ngena mu struggle college," be informed. Be informed, because if you are informed, you make those choices ezigenda okuyamba. That's my message for today. Happy Women's Day. Thank you, Habiba. Lydia, bye-bye, Habiba. Thank you so much for this evening, and I hope we're going to see you. Lydia, now I know you need to go. Just give us 1 minute of say your goodbyes to everybody. Totally, it's literally a humble experience. I'm sorry for everything, the brokenness, because it's life story. But what might I say for the women here? I want to let the women who are watching us, abakyala batulaba, nti waliwo abakyala abaliwo nga tetunaba kubaawo. Abakyala abaliwo be bakyala abali abazira, olimba etwawulira. Baani abo? Ffe mu America wano waliwo abakyala abaliwo tebakkiriza bakyala kulonda. Naye kati ffe tulonda. Mu nsi yaffe bwe tutubyogerako, waliwo abakyala abagenda ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu nnyonyi ne bavuga ennyonyi. Ebyo tebaaliwo mu America, ebyo biri mu bitabo. Kati njagala kwogera Luganda okutegeeza Abaganda baffe. Mu Uganda ki ekiriwo? Abakyala abamu tebakkirizibwa kubeera mu ddiiro, oba tebakkirizibwa kubeera oba in the front yard. Naye kati we tuli abakyala tuli buli wamu. Abakyala balina businesses, abakyala balina bye bakoze, naye tulina we tuteekwa okuba. Era njagala okulaba abakyala nti naffe tutuuka mu kiseera nga waliwo omukyala nga yatukulembera mu Uganda, ng'omukyala nga ye vice president, ng'omukyala yali mu bitiibwa ebyo, naye ekigenda kutandikirako ffe we tuli wano. Kubanga ebintu ebyo tebiriiwo, tulina okwebeereramu. Njagala okulabula buli mukyala yenna, okugamba buli mukyala yenna, twetimbe ku kitembe kya Nuupu, Honorable Kyagulanyi, tubeere naye, tumuwagire, tulabe nga tuuka ku ntikko. Entebe mu ntebe. Lydia Natoolo. Lydia, thank you so much. Love you. Good evening, good night, and we shall be speaking off air. See you soon. See you soon. Desire, 1 minute. Sibula abantu nyabo. Concluding. Ku byonna byonna by'olabye nga one of the youngest, or the youngest one lady probably with us in UNN Ladies team. Njagala okusibula abantu bannaye, kansuubire mbu ebintu mubiwulidde, okuteesa mukuwulidde, ate kubakutteko nga sinnasiibula kubanga this is an ongoing conversation, tesobola kuba like a one-time conversation. Naye nga njagala okujjukira Rita Nabukenya munnaffe eyali member wa People Power, abapoliisi bwe batta ne bamutomera on a day like this, okujjukira buli mukyala afiiridde mu eno revolution, buli mukyala gwe baggyeewo ng'ayina position gye yali holding in society. So njagala tumujjukire leero nga bwe tweyongerayo, ate n'abalala abakyala
abakyala n'abaana n'abawala nga nze nga tukula abakyala be tulabiddeko example tulemenga beerabira mu history waffe. Zayo sibudde omaze? Sibudde byeya. Bannange abakyala baffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala Desire ayogedde ku bakyala ababadde mu struggle eno mwenna abafiiramu, naye njagala nakujjukira abakyala abaluuzinze abaami baabwe, abalina abaami baabwe mu jail, abakyala abawulira the torture, the oppression, the brutality, the thing that she's going through right now, knowing her husband is in jail or her partner or her child. Bakyala mmwe olunaku lwa leero njagala bajjukira mbagambe tulina mmwe. Mbagambe abakyala tulina mmwe. Tubasabira, tusabira abaami abo baveeyo. Tusabira abaana. Because it takes a village, bannange, it takes a village to raise a child. Ladies and gentlemen, please let us just come together and we remember these wonderful women who are bewaddeyo ne bakkiriza abaami batambule ne Kyagulanyi kuzi campaign. Naye olunaku lwa leero government eyagala kutulumya. Etulumya okusigaza omusajja abasajja baffe abo okubaleka mu prisons, in those torture chambers. Wali ebadde aziyita safe houses. Those are not safe houses. That's not what they call a safe house. That is what they call torture houses, torture chambers. Bakazi mwe n'abasajja mwe abali mu regime eno, waliwo remnant of women who will not keep quiet. Mubadde mu government yaffe naye waliwo remnant ejja egenda taking over with integrity, with trust, with substance, okay, with honesty. That brings me to the end. Women, we love you. We love you. Please, ladies and gentlemen, stay and see your families as we are about one Walk Up program, kali 19 minutes long. Njagala mbegayiride mukalabe mulaba abakyala bano bwe bakaaba amaziga. Mulaba abakyala bano abazze ne bayimirira wali nga bagamba Kyagulanyi. Mbadde mbasaba mulina making sure into you watch. So, before I conclude, before I go, I want to read you, I want to pray. I want to pray for all of you. When namonna temuli, njagala tusomeko, tusabeko fenna, ate n'abantu abo, tubasabire. Proverbs, I'm ending with this. Proverbs 31. Abatajimanyi, musolo jifuna, kanjibafunire, kanjibasomere wano. It says the perfect wife. Proverbs 31 from verses 10. How hard is it to find the perfect wife? She is worth far more than jewels. Her husband depends on her. He will never be poor. She does good for her husband all her life. She never causes him trouble. She is always gathering wool and flax and enjoying making things with her hands. She is like a sheep from a faraway place. She brings home food from everywhere. She wakes up early in the morning, cooks food for her family, and gives the servants their share. She looks at land and buys it. She uses the money she has earned and plants a vineyard. She works very hard. She is strong and able to do all her work. She works late into the night to make sure her business earns a profit. She makes her own thread and leaves her own cloth. She always gives the poor and helps those who need it. She does not worry about her family when it snows. She has given them all good warm clothes.
She makes sheets and spreads for the beds, and she wears clothes of fine linen. Her husband is a respected member of the city council. Her husband is a respected member of the government. Where he meets with the other leaders, she makes clothes and belts and sells them to the merchants. She is a strong person and people respect her. She looks to the future with confidence. She speaks with wisdom and teaches others to be loving and kind. She oversees the care of her house. She is never lazy. Her children say good things about her. Her husband brags about her and says, there are many good women, but you are the best. Grace and beauty can fool you, but a woman who respects the Lord should be praised. Give her the reward she deserves. Praise her in public for what she does. That is why we are here today. Father, I thank you for every woman, young, old, middle-aged, who are listening under the sound of my voice. Father, we need your power and spirit back in our homes. The spirit of family and community to come back in our country, Uganda, our motherland, Uganda. Lord, we pray for our country and our continent, because we as the women of Africa, we of the women of this world, we need your power. We need your wisdom. We need the strength to keep going as we face the things and the challenges and the issues in our country, in our continent, in our world. Father, I pray for every single woman who is in pain today, every single woman who is crying today, every single woman who is being abused today, mentally, physically, financially. Father, every single woman under the sound of my voice, may you visit them, may you challenge them, may you not speak to their flesh, but speak to their spirit and soul, to challenge them no longer to stay quiet, so we can win our country back again. Father, I pray for the First Lady of our elected President, Chagulanyi. Lord, we pray for her strength. We pray that she can be a Proverbs 31 woman in everything she does as we enter Uganda and Pia. Father, I thank you for every single woman here today. I thank you for giving us the strength that you have given us. I thank you for those who are trying to hold on. I pray for you right now. And I say, hold on. Change is coming. Change is coming. Hold on. Ladies and gentlemen, I thank you for tonight. Thank you for coming to Chimbugwe Live. We will have any lady who has any mental health issues, well-being, you need support. The team is here. Send your audio or your contact to the number that we gave you. We will talk to you, we will call you, and we will be able to counsel you. Thank you very much. Don't forget, tomorrow we come back again with Joseph Chiza Kabuleta. Oh, what a man of integrity. I can't wait to hear him. He's coming back. Uganda is hated by all the Western world. That is the topic for tomorrow. Don't miss this week. Tukomawo nange nzijaku Friday. Ladies and gentlemen, thank you for watching Chimbugwe Live. May God bless you. May God keep you. May God face runs his light and shine upon you. In Jesus' name, for God and my country, I am Sarah Nabs, and this is Chimbugwe Live. Good night, ladies and gentlemen. Good night.
Mwebale nnyo basebo ne banyabo. Baba mbadde ngezaako bannyonnyola nti bu Uganda bukyanga twefuga tewabangawo omulembe gujjudde butemu nga mulembe gwa Museveni. Tewabangawo mulembe bannayuganda mwe batemuddwa nga mulembe gwa Museveni. Tewabangawo mulembe bannayuganda bwe babuziddwawo ng'omulembe gwa Museveni. Wadde babeeranga batugamba nti emirembe gy'Obote n'Amini walingawo ettemu, naye Amini yafugira emyaka 8 n'Obote mitono. Naye bannayuganda babonaabonedde mulembe gwa Museveni kati emyaka 35. Olunaku lwajjo namulabye nga yeefumba n'abantu be yabadde nabo nga beefudde abajaguza olunaku lwa Archbishop Jana Nduumu eyatemulwa ku mulembe gwa Amini. Muli ne neebuuza oba Museveni talina nsonyi nga mulembe gwe mwennyini mwe mufiiridde abasajja nga Sheikh Muzaata nga paka kati enfaaye tennannyonnyolwa. Mu mulembe guno mwennyini mwe mufiiridde Bishop Kagwa ow'e Masaka ng'empaaye tennannyonnyolwa. Ne bannayuganda bangi nnyo abafiiridde mu mbeera bwetyo. Eddembe ly'obuntu lirinnyiddwa nnyo, bannaffe bangi babuziddwawo, bangi bakyagenda maaso n'okubuzibwawo. Njagala obategeeza nti omuntu atemula abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu alagira okubuzibwawo abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bino mbyogerera wano era mbyogera nga ndi confident. Abadde bakyakibuusabuusa mwamulabye ng'avuddeyo n'ategeeza ensi nga bwe yalagira okutemula abaana bammwe, nga bwe yalagira okuwamba abaana bammwe, era nga bwamanyi gye bali. Newankubadde ate ebitongole ebimukolera omuli ekya poliisi n'amagye ne minisita w'ensonga ez'omunda bo baabadde beegaana okuba akafaananyi nga minisita w'ensonga ez'omunda yeegaanye tamanyi bantu bamwe gye bali abawambibwa, ng'omwogezi wa poliisi agambye tamanyi bantu bamwe gye bali, ng'omulala omwogezi wa poliisi aze n'agamba enamba ezitabeerako namba puleti n'annyonnyola mu ngeri enyooma entegera y'abantu. Naye ate bosi waabwe n'avaayo n'akakasa nti ye yalagira okutemula kw'abantu bammwe, nti era ye yalagira okuwambibwa kw'abaana bammwe. N'olw'ensonga eyo mwenna buli omu agambe munne, ffenna tubeere nga tumanyi nti tewali muntu mulala alagira kuwamba abantu baffe okuggyako Mwami Museveni. Ekyo nno kimenya amateeka era kyongera obbalaga nti eno gavumenti kati etufugisa omudumu gw'emmundu tekyagoberera amateeka, kubanga mu mateeka omuntu ne bw'aba bamuguddeko omusango bwe bamukwata bamutwala ku poliisi. Amateeka agakkiriza bannamateeka be n'abasawo be n'abafamire ye okujja omulaba. Ne mwenna temunalaba ku bantu bammwe bangi nnyo mukyabanoonya, naye yazze n'ayogera amannya gaabwe ng'abamanyi. Bangi nnyo tubadde tukyabanoonya paka muganda waffe Selector David bwe bamusesema oluvannyuma lw'okusaawo embeera, era yategeezeza nti bangi nnyo bali eyo, bangi babatemula ne babasuula eyo, bangi babasibako mayinja ne babasuula mu nnyanja. Gwe omulembe gwe tulimu. Ebyo bye mbagamba bya ddala, bye mbagamba biri mugenda maaso ku bantu baffe nga Museveni yabiragira. Bye mbagamba mubiraba nti ne bw'ofuluma wano ojja kulaba ezo emmotoka za drone nga zitambula teziriko namba plate. Bye mbagamba tebiri mu myaka gya 7, tebiri mu mulembe gwa Amini, biri mu mulembe gwa Museveni olwaleero, biri mu mwaka 2021. Eyo y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero. Bangi mujja kwebuuza nti lwaki tetugenze mu bitongole eby'eddembe ly'obuntu ng'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission. Naye njagala obbajjukiza nti oluvannyuma lw'okututulugunya mu Arua twagenda ne tuwaaba omusango mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Twawandiika complaint, twawandiika okwemulugunya kwa mirundi mingi nga tebatuddamu. Gokuba akafaananyi ekitongole ekiri wansi w'amateeka ekirina okwanukula omuntu eyemulugunyiza ku ddembe ly'obuntu okuva 2017 paka olwaleero. Naye era yali akikulira kati omugenzi Meddie Kagwa ye yali wa mazima.
yantuukirira n'aŋŋamba talina kyasobola kukolawo kubanga amagye ge gatufuga, talina kyayinza kukolawo kuba bino si byagoberera amateeka. Era n'afuba okubaako kyakola okusinga ate kati abaliwo olwaleero, kubanga eno enfuga ya Museveni egenda eyongera kwonooneka. Eyaliwo bw'aba yali munafu atazzeewo aba munafu okusinga. So Mwami Medi Kagwa bwe yatutegeeza amazima agali mu nsonga eyo, era ne bamanya nti atutegeezezza Mwami Medi Kagwa naye yafa mu nfa etaategeerekeka. Mwena mumanyibwa gye yali essaawa ntono nnyo nga tanaddusibwa mu ddwaliro nakufa mu ngeri ya kibwatukira. Bino mbyogera kubanga ge mazima. Ensonga lwaki bakwata abantu bonna bonna abanneetoolodde, eyo si nsobi, ekyo kigenderere. Jasi olwaleero ku makya funye essimu nga bantegeeza tyomu ku mikwano gyaffe era eyali alaba ebyokulonda kwaffe, omwami gwe bayita Sendazi Paul, bamuwambi amakya galeero ku ssaawa 10 ez'okumakya. Abantu 3 nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga balina emmundu AK-47, n'omu ku bo ng'ali mu yunifoomu y'amagye baze ne bamuwamba ne bamukuba ne bamutwala. Ebyo bibadde raakayi. Lunaku lwajjo nategeezeddwa nti omu ku bannaffe gwe twakola naye era omuwagizi waffe Lukulwe e Kanoni naye yawambibwa, omwami gwe bayita Katamba Dickson. Bangi ku be bawamba bababuzaawo, ate abo bakola mu bitongole birina okuba ebikuumaddembe ne bajja nga bagezaako okujja ssente mu famire zaabwe, bangi nnyo. So mujja kutubuuza lwaki tetugenze mu bitongole ebyawano eby'eddembe ly'obuntu. Njagala obategeeza nti ebitongole bya wano biremeddwa okutuyamba. Poliisi ya wano tesobola bayamba. Amagye ga wano gakozesebwa kutulugunya na kutemula bantu. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission tekisobodde tuyamba. Kyetuvudde tusalawo era nga mbategeeza nti olwaleero essaawa zino tugenda kutwala ekiwandiiko ekyokwemulugunya mu kitongole ky'ensi yonna, ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu awo e Kololo. Tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi eziri wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte. Era mwenna mumanyi nti abo abafuzi ababadde beefudde ab'ekitalo Bakina Gaddafi n'abalala okubakakkanya abannansi abo abadde batemulwa abatirimbulwa badde balina okuyambibwako ekitongole oba ekibiina ky'amawanga amagatte. Yensonga lwaki ensonga yaffe kati esusse ku Uganda Human Rights Commission etasobodde tuyamba. Era mwenna mwali mulaba akulembera ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission ng'avuddeyo gye buvudde mu kulonda, wakati mu kutemula abantu, wakati mu kulinnyira eddembe ly'obuntu, naye ng'alinga awagira ebigenda mu maaso. Era tusuubira nti ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu kijja kuba ku nsoloboto gavumenti ya Mwami Museveni. Naye njagala obategeeza mikwano gyange nti essuubi erisinga liri mu mmwe bannayuganda. Tuli ku lwaffe, muli ku lwammwe. Ekyo njagala buli omu abe ng'akimanyi. Era kye tulina okukola okwetaasa, ffe tulina okukikulemberamu abalala batugoberere. Bino byonna tubikola mikwano gyange si lwakuba tuli banafu. Gino emitendera gyonna tugiyitamu kubanga tuli bantu abakkiririza mu mateeka. Era bino byonna bijja kumala gaana tulyoke tubabuulire ate siteepu egenda okuddako. Naye njagala obategeeza tetugenda kutuula ng'abantu baffe batemulwa, ng'abantu baffe bawambibwa, ate nga tumanya ababawamba. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo tugenda ssaawa zino okutwala ekiwandiiko kino ku office y'ekibiina ky'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu awo e Kololo. Mulimu ebbaluwa nze kennyini gye mpandiise ey'okwemulugunya olw'abantu baffe abangi
abawambibwa n'abo abagenda maaso nga bawambibwa. Tugenze kutwalayo mwami Museveni kuba oyo Museveni mulaba kwekyanga naye si w'amaanyi nnyo nga bw'alowooza. No, si wa kitalo nga bw'alowooza. Era naye tugenda mutwalayo. Tutaddeko n'ebifaananyi eby'abantu ebyo bye tufunyeeko ababuziddwawo nabo gye baatwalibwa. Tutaddeko n'ebifaananyi ebyabo abatemuddwa. Tutaddeko n'ebifaananyi n'amanya ebyabo abali mu malwaliro. Tutaddeko n'amabaluwa ag'enjawulo agawandiikiddwa mwami Museveni okuva mu bitongole eby'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Tulage nti ensonga yaffe si ya lwali wabula ya alaali. So njagala obeebaza mikwano gyaffe okubazaamu amaanyi n'okubasaba obutapowa. Mwebale kubeera abantu balamu naye ate mweyongere okubeera abagumu mikwano gyange. Tetutudde nammwe temutuula. Tujja kuba tubategeeza ekiddako Mukama nga ye mbezi waffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala.